Welcome, friends. We are going to today have this topic called conscious parenting in two languages. Teluguloonu మన ఇంగ్లీష్లోనూ చెప్పుకుందాం. Because there are many who are from Andhra Pradesh. Many outside people also attending. I see some of the from North India or Maharashtra. And how many are from outside Hyderabad, outside in Andhra Pradesh? Yeah, few of you. Yeah, you also. You can't, how many can't understand Telugu? Yeah. So we have it in two languages. So most of the slides I prepared are in two languages. They are in Telugu also, they are in English also. First of all, how many parents are attending here? Wow, there are many parents here who have children. Yeah, that's very good. Thank you. And how many would-be parents, future parents? Very good. Many youngsters who are going to be the parents in the future. Now it's good to learn about the parenting skills, conscious parenting. It's very important, friends. So before we begin, I request some of you think, what are your questions that you want to ask? Because every parent has some questions. So at least 10 of you who can ask some questions. Initially, I will pull them up and later we'll take up these questions also during the presentation. I'd like to address all these questions. Maybe I request Harika to give me a notepad and a pen. So we'll write down the questions. So who has some questions? You can frame it about connected with conscious parenting, spiritual parenting, ఆధ్యాత్మిక పిల్లల పెంపకం. దీని గురించిన కొన్ని ప్రశ్నలు మీకు ఒక పేరెంట్గా కానీ లేకపోతే ఫ్యూచర్ పేరెంట్గా కానీ మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ఫస్ట్? యా. Can you come here? Yeah. How should we be a complete parent? అంటే ఇప్పుడు వింటున్నాం స్పిరిచువల్ parenting is so important for a kid అనేసి. How should we be a complete parent? And see, we know we are imperfect. I'm not a complete person. So till I become a complete person, should I wait for my kid? Or being imperfect also, can I welcome my kid? Wow, this is a wonderful question. Straight, you asked very important. If we wait to be a perfect parent, never it comes. We'll end up not having kids at all. So I will address to this. This is the first question that you can will address. And second, who want to ask? There are different stages of a child. How should we take it as a parent? Because during infant he needs some other needs. Right. And then in some like toddler he needs other needs. Yeah. And we have to say that this is good, this is bad. And how can we say that? Yes. And even after schooling he will meet some other people and he'll ask many questions for us. And how should we answer for that? Whether in a positive or negative, or we have to say some question. Sometimes we can't judge them. Right. In that way. Sure. We'll address this. Is the second question we take up. At different stages of the growth of the child, how parenting need to be given, because there are different needs at different stages. Now the third question would like to ask. Yeah. Because some of you parents might be facing some challenges while you're giving parenting. So first, my question is like, so like the most difficult thing what I faced is like
bring up the discipline. Yeah. Because sometimes what happens is, though it might hurt them, it is important. I need to understand what level of discipline is important and how can you teach them without hurting much. Right. And second thing is the positivity. See, like whenever they are in our circle, they are good. Mm-hmm. But then when they are exposed to the society where like all the negative, positive, everything is there, like how can we safeguard them in that? Right. Okay. So it's a question about discipline and disciplining, but without hurting much. Otherwise, through too much rigid discipline can hurt the child. We'll address to this question. And who else? Other parents? Anybody? Yeah, you. Yes, you. Same question. Okay, very good. Discipline versus soft discipline and hard discipline. And please ask friends. We need 10 questions today. Yes. Yeah, I'll do that. My question actually, my son, my husband says he's a special child. Mm-hmm. He's God gifted. But as a mother, I don't support him because I say he'll get pampered and he'll get spoiled, Uh-huh. He'll have that thing. That argument keep coming. Mm-hmm. For that also. Yeah, sure. Okay. We'll address to some children are born as special children. Though we categorize them as having some kind of dyslexia or some lacking in some abilities like social abilities and all that, but they're extraordinary intelligent people, intelligent children. So we look at that, how to parent a child who has special needs. Who's Sorry, my question is on that. yeah. Gifted means When he was just 3 years old, he used to tell table ups to 20 and so many, very bright this thing, and he always used to think, he has got something, but because of society pressure, teachers were not, because he asked too much. Right. So it was Yeah. he had more knowledge or whatever Yeah. you can say. He used to understood, till now that thing I'm going through, I know he has got something extraordinary. So, and he has got potential. But society as it is, it's a bhagdod ki race. Okay. So how to balance Yeah. this? Whether to follow the society, whether to respect the child's growth, natural growth. That's the dilemma. Okay, we'll address to this. Thank you. So, shall we agree whatever they ask? అక్కడ స్పీకర్స్ Shall we agree whatever they ask, provide, going on, provide? Or let them know the value, till then we can wait for that. Okay. This is also very important. Yes, madam. So both the parents have different points of view on Yeah. different matters. So when they don't come to a conclusion as Yes. to which music or dance to join, or how much TV to watch, or what food to give. Yeah. So different both the- parents have different views. both the spouses, I mean. Both spouses. Yeah. So each feels that his point of view is correct. Yeah. So Yeah, we'll address to this. The child gets confused whom to follow, whether to follow mother or father. Yeah, please. I think I have the same question as you. Yeah. At the present day, it's a rat race. You put a child into a school for him or her to make money in the future. Is that the type of education we should provide to a child, or do we provide
moral, ethical education or spiritual Right. path. Okay. Which direction should we be going Okay. towards? Sure. Thank you. And holistic kind of approach. Yeah, we'll address to this question. And 3 more questions. We have 7 now. Any more? Yeah, please. My question, Dr. Jutin, is supposing a Buddha was born today Mhm. or a Krishna was born today. In this world, the environment is such, society is such, it will make sure it doesn't grow up to its full potential that it could at that time. So if a Buddha is born into your family or a Krishna is born into a family, how do you really groom him? You cannot insulate him from society and the present environment, Right, and he will shape up to be something else other than what mission he has come to this planet. right. So the parents will be failing if they don't strike that balance. It's something like instead of Buddha, he may end up becoming something else. Right. So how to make sure that if he is born as Buddha, how he ends up at Buddha only and nothing else? Yeah. How to do that? Sure. That's a wonderful question. Thank you. And who else? From the back rows, anybody? Yeah. Madam? Adolescent children. How to parent the adolescent children. Yeah. Thank you. When both siblings are there and parents treat them same way. Right. But if one feels that the parent is giving more More. importance to the other, Yeah. affection to the other, and they feel bad, how to Yeah. deal with it? How to deal with that? Sibling rivalry. Not rivalry. They get offended. Offended, oh, mom is loving the son more, Yeah. and Minutest things, they take it to heart. Yes. Then how do you? sure, we'll address to this. And the last question, yeah. Right. Maybe you can speak loud. Yeah. Actually, financial conditions will be at some stage available good. But actually, suddenly the parents can't change the situation or the financial conditions. Right. In respect to that, they should they should survive. They should provide everything to the child what they have right now. Mm-hmm. As per that, how they should convey something, or they should convey what the way to deal with the children regarding to that financial issues. Okay. Especially which is not letting them to give some blocks regarding to the financial growth. If the family is going through some financial issues, Yeah. you want to ask about how to parent during that conditions, Yes, given circumstances where there's financial conditions or bad. Or, yes. Yeah. And one more, some blocks or some attitudes you carry from the before birth. Mhm. How to deal with it? This is a very important question to address. How to deal with the past life stuff. If there is something which the child carrying from the past lives, maybe not born from this current life, issues are not coming from this life, but some issues are very deep rooted from the past lives. Thank you. So there are enough now. Later we'll take up more after finishing these questions. So friends, welcome you all to today's important topic: spiritual parenting or conscious parenting or holistic parenting or wise parenting, different synonyms for the same, and ఆధ్యాత్మిక పిల్లల పెంపకం. This is the topic for today. And it is needed for everyone. And we can reflect on our own childhood
while we go through this topic. Why? Because we almost give to our children what we have received from our own parents. If we are exposed to certain circumstances, certain words, certain behaviors, certain conditions, when you are growing up as a child, it is imprinted in your mind. Now, if you become a parent, you will also pass on that to your children. This is what generally happens. But conscious parenting is becoming aware what you have received in the past, what kind of conditions you went through as a child, and you become conscious of it, what to pass on to the children. You can pass on even so many fears to our children, so many emotions which are unpleasant also to the children. In certain conditions, certain situations, a mother or father can become overprotective or over-loving mother. Mother loves too much the baby, and it also is not good. It's called smothering. Mothering, smothering comes from the same lexigram. Too much love, and mother will not give freedom to the child, not go anywhere. Always the child will stop growing at all. The child will become like a mama's boy or a daddy's girl, and always under the protection of the mother and father, they stop growing. So there are many such situations we can observe in our own life. What kind of things we observed as a child, what are you now practicing as a parent at home? How you are actually dealing with your child? How are you actually speaking to your child? What you actually offer to your child? So first of all, let me start with certain things. The world, all the violence that we see, what is the roots of this violence? Where is this coming from? All that violence in the world, where it is birthed from? It's coming from where? Fear. Where is the fear coming from? What's the roots of the fear? Pardon? Some situations. What situations? Lack of love. Where is that lack of love coming from? If a child is left alone, then the child will become fearful. So where is it coming from? Childhood. All the roots of violence is coming from our family, our childhood, how you are parented. That's where it happens. Hitler's life, if you study his autobiography, will recognize he was beaten, scolded, never appreciated. He wanted to be something else, but father, who is very strict father, authoritarian father, is to beat him. How can he become a Buddha? So there is so much anger and rage in this child as a Hitler, then it came out as a violence. We actually create ambience for a child, a nice ambience, a spiritual atmosphere at home. In that ambience, every child grows very well. Even though they carry certain things from the past lives. We'll address to that question about the past lives. They may carry certain things from past lives. But when this ambience is created, spiritual parenting, a parent is so conscious what they are actually giving to the child, how they are communicating with the child.
whether they are fulfilling all the needs of the child or not. So that case, even the past life samskaras, vasanas, these tendencies will never germinate. They die down there. For example, a past life, a person, a child, a soul might be gone through lot of tough times. They have some kind of pattern which is running like a negative pattern. They have a tendency to harm others. They're like a perpetrator, like a lot of power is there in that child, in that person. In this life, this child is born in a family. If a spiritual atmosphere, ambience is created, all that past life negative imprints will be wiped off. Is it not a good news? It's a great news. Why? Because you are completely negating all the past life stuff, all the imprinting that a child carried because of the conscious parenting. It's actually parenting begins from the womb state. Not only the fetal state, but it begins when the couple, they are getting married. From that time it begins. The spiritual companionship, a deep sacred relationship, and then they plan the soul, they invite the great soul to come to them. This is called pre-birth communication. They communicate with the soul. The mother says, now my womb is ready. I invite you, a great soul, come, and I'm very glad to receive you. Please come into our lives. We welcome the child. Otherwise, most of the children, they carry what is called conception trauma. Right in the womb stage itself, they feel rejection. Because parents, they are not ready. But they found one day there is accidental pregnancy. They come to know, mother comes to know that she is pregnant. What will happen? She is a shock. For her, it is a shock. How to take care of this child? It's not a planned pregnancy. So they think they have several thoughts to abort the child or how to care. They have tremendous fear. All this actually imprints in that zygote. In the very first month of the pregnancy itself, the wound goes to the child. Medical science has proven this, how this rejection trauma is stored in the just even the first month, even the zygote formation, even the sperm and ovum when they meet. I'll come back to you. And before, when they meet, they form a zygote. That zygote formation itself, there can be a possibility of trauma. That's why it's so important, spiritual kind of pregnancy. Sending the invitation, the mother and father, they prepare themselves. You become a sacred parent. First, parents need to have certain awareness about their own life, about their emotional state, about what they are going into now. They're going to have a baby. They need to plan for the baby. They need to have a certain welcoming kind of receptive state for a baby. They need to create that space for the baby with all the love, with creating safe space for the baby. They need to work on their inner fear that comes, fear of pregnancy, whether I can handle this pregnancy, whether in-laws support me. All this can actually we may send different signals to that fetus. So entire pregnancy period also is very important. It's part of the parenting. It's called spiritual parenting. You care for the baby. Mother always touches the womb. And father also every day comes and hears the baby's heartbeat and talks to the baby. Even though the baby may be first trimester baby, just 3 months old baby, baby hears everything, though organs are not developed, but the consciousness is already present. They know exactly what mother feels, what father feels. We have been doing this work since 25 years. In the regression therapy, that's what we find out. We understand, we understood many times
all the blockages coming from there, even right from the fetal state. There is a rejection, abandonment feeling, unloved feeling, uncared feeling, unsafe feeling, all these things. And when the child is born, how the child is born also matters a lot. Less of medicalization, more of natural birthing process is going to be very helpful. It's part of the spiritual pregnancy. A mother giving birth to a child, very natural setting. Even though she may deliver the child in a hospital, but less medication, no forceps used. The mother needs to be so relaxed. What happens to this baby? The baby feels very great. Otherwise, nature has designed it little traumatic. The birth is traumatic naturally, because the baby, when coming out of the birth canal, the bones and everything is squeezed. Such a big baby coming through the birth canal, it's going to really squeeze every muscle, every bone, and little traumatic. But sometimes we create more trauma for the child by using the forceps. Sometimes we do unnecessary surgeries, C-section babies, and we sometimes inject some hormones for the quick delivery. All these things we sometimes make it so unpleasant, and the baby need to be welcomed with such beautiful love. A warm welcome need to be given to all the children, all the babies. How do we welcome them? They need to be dull lights, dim lights, not floodlights. In the delivery rooms, if the floodlights are there, the baby's eyes feels very harsh for them. It's not a welcoming sign. Or second is, most of the babies loud noises. It's a big trauma. It's not welcoming. Instead, there can be nice chants, nice song. The baby need to be actually welcomed that way. No chemical drops in the eyes or the ears. Sometimes out of fear, lot of eye drops, chemical drops are used. It burns the tissues of the baby. Baby feels very, very, burning sensation in the eyes and ears. Very unpleasant for them. And when the baby is coming out, the thoughts of the mother and the father, they need to be in such loving space. Even the father need to be there. Nowadays, all the doctors, they are allowing their fathers to be there inside the delivery rooms, because medical science has noticed that father's role is also important in the delivery process. And then the child should be given when they're born to the mother first. Not keep the baby away from the mother even for a minute. First contact must be for the mother, because the baby stayed in the womb for 9 months. It's so important. The first contact, it makes the child feel so safe, so secure. Warm feeling comes to the baby. If a child is born in this natural way, there is no birth trauma. What happens is child feels worthy, loved, welcomed, safe. Otherwise, the first thought that comes to the child is, oh, this place is very hostile. I'm not safe here. People don't care for me. I'm abandoned. The child is kept in an incubator for a long time, and mother is not allowed to beat the baby. What happens to this baby? Baby feels abandoned, rejected. So that things will be completely healed. It's so important, the natural birthing process. And then afterward, the child starts growing. There are some essential needs for every child. So those essential needs, primary needs of a child must be met. One of the primary essential need of a child is love and care, and lots of hugs by the parents. Parents need to hug the children. The touch is so important.
If the children are hugged and touched, it's like they feel so good. It's loving touch of the parent. They feel so safe. You can notice that even adults also, when they hug each other, they feel so good. We feel valued, we feel respected, we feel loved as we are. It's so important. All children need to be hugged and loved, cared for. This is one of the very essential needs. Second, every child needs to be looked at as somebody unique for who they are, not for what they do. For example, child is growing up and you say that you must get good marks, be a good boy, good girl, behave this way, and otherwise we don't accept you, we don't love you. It's more of conditional approach than child's self-esteem, self-worth is damaged. Any kind of conditional love is given, self-esteem, self-worth is damaged. And never to beat a child. Sometimes parents, they have some fears. I was beaten too much by my mother, my father, and I learned so many things. Later on, why I teach now is because I don't want whatever I gone through, many years of blocks, so many blocks. When a child is beaten, when a child is disapproved, when a child is rejected, what they go through is for a lifetime of pain. Because it's a blessing I came into spiritual path and meditation. That's how I could heal myself. I could heal my wounds in the past. And now I have tremendous respect, love for my parents. But otherwise in the childhood, I was so angry at my parents. I became an alcoholic at a very younger age, a smoker. And completely, whatever my parents used to say, I used to do opposite things. Because there is a part of me rebelled, angry at my parents. But I healed myself. But when we give spiritual parenting, it is such no blocks for a child. Already ambience you are creating. Think about this. A nice field is there. You plowed the land. You created nice ambience, watered and all the nutrients. The soil is very fertile. You made it so fertile. And then you sow the seeds. Now what will happen to these seeds? They germinate. They grow very well. But ambience is bad. There is no water given. No nutrition. No fertile is not a soil which is so dry. Nothing grows there. Even a family where the mother and father, they understand what the child's needs are, then they will give conscious parenting. It's a beautiful spiritual experience also. So friends, you will find that many of the cases, instances in the world where all the violence that we see, if we look at their lives, all the terrorists and all of them, they had very bad childhood. They were beaten, they were scolded, they gone through some trauma, and they are rebelling now. It's the anger they're showing. And most of the parenting that is done today is fear-based, not soul-based. Fear-based parenting. Parents, they carry a certain fear. If I don't spare the rod, and the child will be spoiled. I have to beat the child. Discipline too much. That really is a old paradigm. It's a fear-based. So much fear we have. If I don't control this child, the child will get spoiled. But research is showing something very different. Those children who are controlled, in the childhood they will be in a controlled atmosphere. Later on we will see a different story. A different children will see. They will be completely off track. They deviate in life. But those children who are given totally soul-based parenting, there's so much soul in
parenting, so much love and care, so much respect for children, so much acceptance of a child as he is, as she is, then these children, they grow so well. So friends, spare the rod and spoil the child never works. తిట్టడం కొట్టడం అవి ఓల్డ్ స్టైల్ అనమాట. ద న్యూ ఏజ్ ప్యారెంటింగ్లో మనం తిట్టడం కొట్టడం ఉండవు. We give parenting from our heart, from our soul, with consciousness. We participate fully. We take it as a great spiritual experience. It's not just only duty. It's just a great spiritual bonding, a spiritual experience. What a joy our Creator gets seeing us. Our Creator who created this entire universe, we are all children of God, right? How much He is feeling happy. He never punishes us, or she never punishes us. Very loving, very caring, so much, always giving to us. And in the same way, when we look at our parents, our children, we will be rejoicing when they're growing well. It's a great spiritual experience. So friends, all children are mirrors. We need to learn. When parents, they change themselves, children's behaviors, they change. They mirror back to you. You don't need to correct the child. Many parents, they bring the child to me for counseling. You must tell this child to do this, to do that, and I initially say, okay, I will tell, but I will teach, I will decondition first the parents. I'll talk to them, because there's nothing to be corrected in a child, something to be corrected in a parent. When the parents, they change their thoughts, their feelings, their belief systems, their attitudes, something is reflected, mirrored back from the children. Children, then naturally they change. This is something very beautiful in children that we see. You don't need to really change a child. Oh, do this, do that, do homework properly, be disciplined, you must get up in the morning, go to school. Parents, they always teach, and more you teach, more you coach the child gets more frustrated. But do something different. You be a conscious parent. There's something in you that need to be changed. What is that need to be changed in you? Then you will understand. When you change it, you will see a different child there. The mirror. And raising enlightened children is one of the conscious parenting, is one of the objectives. Children are, అంటే చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు ఒక దేవుళ్ళతో సమానం. వాళ్ళు న్యాచురలీ ఎన్లైటెండ్ బీయింగ్స్. ఆ ఎన్లైటన్మెంట్ పోకుండా చూసుకోవాలి. న్యాచురల్ డివినిటీ ఉంటుంది చిల్డ్రన్లో, దివ్యత్వం ఉంటుంది చిన్నపిల్లల్లో. పుట్టడంతోనే ఆ అమాయకత్వము, నిష్కల్మషత్వము, తర్వాత ఒక గాడ్లీ నేచర్, ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇన్నోసెన్స్, అదంతా కూడా ఇంటాక్ట్గా ఉండాలి. మనం అడిషనల్ బర్డన్ వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. యూ హ్యావ్ టు రైజ్ దెమ్ యాజ్ న్యాచురల్ బీయింగ్స్. అప్పుడు చాలా ఆర్గానిక్గా వాళ్ళు గ్రో అవుతారు. వాళ్ళు ట్రెమెండస్ పొటెన్షియల్ అంతా కూడా బయటకు వస్తుంది. మనం భయంతో కానీ కొన్ని మన ఓల్డ్ వూండ్స్ కానీ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్స్తో మనం పేరెంటింగ్ చేస్తే అవన్నీ కూడా చైల్డ్కి వెళ్ళిపోతాయి. అవన్నీ ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి చైల్డ్ మీద. అందుకే పేరెంట్ ఫస్ట్ తాను కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో రైజింగ్ ఎన్లైటెడ్ చిల్డ్రన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఐ ఫౌండ్ ఈస్ రైజింగ్ వెజిటేరియన్ చిల్డ్రన్. నో చైల్డ్ లైక్స్ non-vegetarian food. I found it's a great myth. As a medical doctor, I'm saying protein is a myth. You needs animal protein, B12 deficiency will come for vegetarians, all that. There are enough supplements
if a complete food can be given, all the nutrients, from the vegetable kingdom, amazing food, they're very healthy children. All the vegetarian children are very healthy. Their body will be disease free from the childhood. It's very important, friends, because I keep observing many families, initially the children, they reject meat. They don't like, no child likes it. But slowly, once the taste is developed, they forcibly put them in the mouth, the meat, flesh of the animal. Then slowly they will be habituated to it. Otherwise, every child is a vegetarian by birth. Every child. They don't like the animal being killed. So, all the children can be born like Dhruva, the master Dhruva. He is an example how the child can be such great sage, enlightened being at a very younger age. Master Prahlada is another great child. They are child masters. And Master Adi Shankaracharya, at a very younger age, he was such an enlightened being. So friends, in the words of Jesus Christ, he says, truly I say to you, unless you become like children, you will not enter into the kingdom of heaven, kingdom of God. So all children, they have complete eligibility and always they can enter into the kingdom of God. They live in the kingdom of God. Adults, we sometimes have lost that capacity to live happily, with innocence, with naturality, divinity. We lost it. So unless we also become like children, we cannot enter in the kingdom of God. All parents, that's why first principle is to retrieve your own inner child. You heal your own child inside you. You heal your past childhood. Decondition yourself. Reframe. It won't take much time. There are enough tools of awareness. Using them, a parent can completely change their subconscious imprints. They can change it. Children are pure beings. They are God beings. All children, pure beings. So some of the families, there are certain rules. Many rigid rules are there. That is very damaging. It's shame-based. Mostly it shames the child. Shame is going to be a deepest wound in a child. For example, controlling the child. Or perfectionism. You say you have to be perfect and perfect and perfect. Never to tell the child to be perfect. Accept the child as he is, as she is. When a child is told, you got only now 80 marks, where are the 20 marks gone? Now you must score 90 marks or 99. Appreciate for what the child already has. Never to say, be perfect, or you have to behave this way, that way. Perfectionism, it makes them feel that, oh, I am not perfect, I am inadequate, I am lacking in something. A child never lacks anything. Child is already a total being, a complete being. And then blame, never to blame, put the blame on the children. And denial of the 5 freedoms. Psychologists, they observed, when you deny these 5 freedoms, freedom for a child, it is very damaging. It creates shame in a child. So, freedom to emote. They have some emotion coming out, never to suppress their emotions. Don't say to the child, don't cry. Child has natural emotions. They cry, in 2 minutes everything is gone. All the emotion is released. But after that they're free.
The anger is only 1 minute, less than a minute. They become angry, so angry, temper tantrum, and only that 1 minute only. After that, they forgive, they also forget totally about everything. So never to suppress their emotions. Don't take away that freedom to emote. Many families, they say to the children that you should not cry. Crying, weak people, they cry, or boys are not allowed to cry at all. Don't be like a sissy, don't cry like a girl. Only boys never cry. Boys, they become rigid. Even adult stage also, they don't connect with their wives at all, because their heart center, emotion center is closed. No feelings at all. They lost that freedom to emote. So important. And freedom to have their own ideas, to think their ideas. Freedom to think. They are born for their own purpose. Children are great souls, sometimes more advanced than the parents. Like Prahlada is such a great soul who is born in a Rakshasa family. He is a noble soul. So sometimes they are very advanced souls. They have their own ideas. They have their own purpose. There is a soul plan for every child. So respect that soul plan. Respect their ideas. They express sometimes. They tell their ideas, their thoughts. Then freedom to express. Freedom to communicate. Sometimes children are not given that chance to communicate, to say. When father is there, mother, then they will speak. You have to listen. That's also very shaming, suppressing. And freedom to choose. Let your children make a choice. Parenting, conscious parenting, you give them a choice too. Between these two colors, which one you want to choose? Birthday, you take the child to the shop and there are multiple choices there, 1,000 options. Child says, I want this, everything I want. Child's energy is like, I want infinity also. They feel like I can have everything. They don't care about how much money you have in the purse. They see they have such energy, they select everything. So you say, this or this, what do you want to choose? Or that choice need to be given for every child. As a parent, you know what suits to your child, the dress, but little choice initially they must be given so that they will exercise the choice. Oh, I can choose. Oh, my parents are giving me this power of choice to me. I can choose. Even life later on, they will be able to become a decision maker. Otherwise, they can't decide. Oh, somebody will choose for me. I could not choose my dress, even though after marriage, Lakshmi always used to choose my dress. Because in the childhood, there was no choice for me. I was told by my father, my mother, my brother, and everyone, a Buddhu. They used to call me Buddhu only. Muddu. I was called Muddu. Means I don't know anything. You are a stupid idiot. So I was raised like that. I was thinking that I was a Muddu. So I don't know even small skills also. So it's so important. The child need to be given the choice. What do you want? Choose this school or that school, or this bench or that bench in the classroom. So child feels very good. The self-esteem is going to be very good. And finally, freedom to even the risk, taking risks. Don't be always like a overprotective parent. It's okay the child take a little risk. That's how they also learn how to be daredevils, adventurous in the life. Otherwise, they become peace puppies, or they become like a very docile, very, very timid, fearful children later on. Child must be grown with such daring, dashing, adventurous, and
That ability to take risks, it prepares them for the future. As an adult, later on, even a rocking boat which is going in a turbulent water, they know exactly how to go in that, even so much turbulence is there. They take ownership, they take responsibility. When they choose, when they take risks in their own life. For example, in the childhood, I was never able to walk, cross the path, cross the road. My mother used to tell me, many vehicles will hit you. You will be meeting an accident. Don't cross the road. 17 years I could never cross the road. So anybody has to hold my hand to make me cross the road. It's so important that a child need never to be given negative messages. Never to tell this is going to happen, that negative messages, it feeds their minds, subconscious minds. And another rule is no talk rule in the childhood. Yeah. Sir, you told that the child should not cross the road. Right. You said that we will not allow the child to cross the road when he is little. Yeah. But as he grows, he has to cross the road on his own. So at that time we need to say that this time you are not supposed to cross. When you grow up, you can cross the road. Can we say So that? initially we have to frame the right words need to be used by caretakers. If we wrongly use the words, so children, you hold my hand. When you become little older, you can cross all by yourself. That is the right way. Because we can't say that you don't want to cross the road now. Yeah. And the same way he feels when he Right. becomes older, then he feels the same. Yes. Thanks. Thank you. Yes, now you can. Yeah. Pardon? You are going in English only, please. Okay, Telugu. Okay, sorry. So, ఇంట్లో మనం కంట్రోల్ చేస్తాము చిల్డ్రన్ని పర్ఫెక్షనిజంతో పర్ఫెక్ట్గా చేయాలని అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఇట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ డ్యామేజింగ్ టు ద చైల్డ్. ఎందుకంటే పర్ఫెక్షనిజంలో చాలా రిజిడ్ రూల్స్ పెట్టేస్తాం. అది చాలా రెస్ట్రిక్టింగ్గా ఉంటుంది. వాళ్ళలో ఒక మెసేజ్ మనం ఇస్తున్నట్టు వాళ్ళకి, యు ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్, యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ, యు ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్, యు ఆర్ రాంగ్, యు ఆర్ ఎ మిస్టేక్. ఇవన్నీ రాంగ్ మెసేజ్ వాళ్ళకి సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. చిల్డ్రన్ నీడ్ టు బి అప్రూవ్డ్, అప్రిషియేటెడ్. A lot of appreciation is needed for every child. Catch them doing right things and appreciate. Wait for that opportunity. Whenever a child is excelling, doing good, certain things you immediately pat on the shoulder. Very well done. Wow, you are wonderful. That's needed. Appreciation. And no blame to the child. Even though child may commit some error, a mistake, never to put the blame, never to punish the child. Otherwise, for the entire life they carry a subconscious block, a guilt they carry. And denial of the 5 freedoms. వాళ్ళ స్వేచ్ఛను తీసివేయకూడదు. వాళ్ళ ఎమోషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునే స్వేచ్ఛ కానీ, వాళ్ళ ఎమోషన్స్కి వాళ్ళ ఓన్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ న్యాచురల్. దాన్ని సప్రెస్ చేయకూడదు. వాళ్ళ కోపం వస్తుంది, దుఃఖం వస్తుంది, భయం కలుగుతుంది. చిల్డ్రన్ న్యాచురల్. Never to suppress. Support them. They easily pass through that stage. రెండవది వాళ్ళ థాట్స్ని, ఫ్రీడమ్ టు థింక్ దేర్ థాట్స్, ఫ్రీడమ్ టు కమ్యూనికేట్, స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ టు స్పీక్. తర్వాత ఫ్రీడమ్ టు చూస్, మేక్ చాయిసెస్. చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి ఆ పవర్ ఆఫ్ చాయిస్ అనేది తెలియాలి. ఆ ఫ్రీడమ్ని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఎన్నిక చేసుకునే ఆ ఫ్రీడమ్. అట్లా అని మీరు ఎప్పుడు వాళ్ళ మీద వదిలేయకూడదు. అంతా నీ చాయిస్ అని చెప్పి వదలకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళ డేటాబేస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్ నుంచి వాళ్ళు అన్ని చాయిస్ కరెక్ట్గా తీసుకోలేకపోవచ్చు. ఒక పేరెంట్గా మీరు గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. దిస్ వుడ్ బి అప్రోప్రియేట్. ఈ చాయిస్లో ఏది బాగుంటుంది, అట్లీస్ట్ ఫైనల్గా వాళ్ళకి ఆ యొక్క ఐడియా అబౌట్ ఐ కెన్ చూస్ అనేది వెళ్ళాలి. తర్వాత ఫ్రీడమ్ టు టేక్ రిస్క్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే బికమ్ వెరీ అడ్వెంచరస్. నెవర్ టు డినై దట్ ఫ్రీడమ్. తర్వాత నో టాక్ రూల్.
ఇంట్లో అది కూడా షేమింగ్ అనమాట. చిల్డ్రన్ ఇంట్లో రాగానే ఫాదర్ రాగానే ఫాదర్ని జనంగా పులి అంటారు. టైగర్ హ్యాస్ కమ్. ఆర్ మదర్ని కూడా లయనెస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఆమె ఖాళీ అవతారంలో ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఫాదర్ టైగర్ వస్తున్నాడు. మా ఇంట్లో అదే అనమాట. టైగర్ వస్తున్నాడు అంటే ఇంకా అందరం పుస్తకాలు ఓపెన్ చేసేసి చాలా నో టాకింగ్, నో స్పీక్, ఇంకా పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. వి బిహేవ్ లైక్ అ గుడ్ చిల్డ్రన్. మా ఫాదర్ పొద్దున వెళ్ళిపోగానే ఫుల్ అరుపులు, మా ఇష్టం అది చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అందరూ ఫ్యామిలీస్లో చూస్తుంటాం. చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అనమాట. నో టాక్ రూల్. అది కూడా షేమింగ్గా ఉంటుంది. అక్కడ కమ్యూనికేషన్ ఉండదు, చాలా గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. ఫాదర్ని ఇంకా ఆయన అన్రీచబుల్గా ఉంటారనమాట. ఆయనతో ఏది ఆ చైల్డ్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేరు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్, it should not be like based on some kind of fear. It based on must be love. Children, they love the parents they love their children. అక్కడ ఇవన్నీ క్రియేట్ కాకూడదు. తర్వాత డోంట్ మేక్ మిస్టేక్స్ అనే రూల్ పెట్టకూడదు. ఇట్స్ ఓకే దట్ యు హావ్ కమిటెడ్ మిస్టేక్, ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పాలి. ఓకే అమ్మా, ఇట్స్ ఆల్ రైట్, డోంట్ వరీ, నెక్స్ట్ టైం వీల్ డూ బెటర్. చిల్డ్రన్ దే కమిట్ మిస్టేక్స్, న్యాచురల్. దట్స్ హౌ దే లెర్న్. You say them, don't repeat the same mistake అని చెప్పచ్చు. టుమారో ఇంకొత్త మిస్టేక్ చేసినా పర్లేదు, కానీ సేమ్ మిస్టేక్ రెండోసారి చేయొద్దు అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మిస్టేక్స్ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకుంటాం కూడా. చిన్నప్పుడు మనం నడవడం నేర్చుకుంటుంటాం, మిస్టేక్తో మనం కింద పడతాం. పడి మనం నేర్చుకుంటాం. సైకిల్ తొక్కేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు పడి ఉంటామండి మనకి. ఇవన్నీ బ్లీడ్ అయిపోయి కింద పడి ఎంత చక్కగా సైక్లింగ్ నేర్చుకుంటాం. అంతే మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి. దానికి మనం స్ట్రిక్ట్గా పనిష్మెంట్ చేసేసి, కొంతమంది ఫ్యామిలీస్లో మదర్స్ మాట్లాడరు ఆ చైల్డ్తో, కోపం తెచ్చేసుకుని మాట్లాడకుండా 1 day మాట్లాడరు. అది సివియర్ పనిష్మెంట్. నెవర్ టు పనిష్ ఎనీ చైల్డ్ ఫర్ దేర్ మిస్టేక్స్. జస్ట్ దే నీడ్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ లవ్. What if these mistakes are repeated every day? Okay. They continuously repeated. Okay, then we need to look into the parents. Parents need to change something. They're repeating the same mistake. Yeah, because children, they mirror back the parents. Parents need to change something in them because they want to trigger the parents somehow. There is a subconscious mechanism that's working at an energetic level. But these mistakes can often be opposite. May not be mirror also. Yes. Like if parents are eating too well, a child actually doesn't eat at all. Okay. It's the opposite thing. Yeah. Not exactly mirror. Mirror means it need not be like parents that force the child to eat. There are some rules for the food. Food training, there are some rules. You say you have to eat this food, you have to complete it, by force we eat, make them eat. They will stop eating, they rebel. So parents should never force a child to eat. We need to find out what child needs, what child taste buds are. They like certain foods. We must have enough patience to find out what the child really likes it. They like, of course, chocolates and ice creams. But we must always have a nurturing discipline. Not to punish the child for eating more ice creams, but instead a nurturing discipline. You can eat, you can explain about how important it is to eat vegetables, carrots, and other drinking milk or other things. If you compassionately explain, children, they take it into their heart and they follow it. So they are mirroring sometimes the parental behaviors which are very strict also. Toilet training and food training, children face a lot of issues. It can be very, very damaging for the child. Food training, we make them sit in a proper way and eat, and you have to finish, and most of the parents, they switch on the television to make the child eat food. Never to do that. No television,
because all those imprints, they go to the mind, the subconscious mind. And tell them a story while feeding the child. Tell them a nice story. Or never to tell this the child that if you don't eat, Buchodu will come, Donga will come, and this will happen. Never to tell this to the child. We scare the child. If you don't eat, this will happen. This is scaring the child. We find so many people, they carry subconscious blocks about it. And family as a system, sometimes parents, when they're understanding the family as a system, something is changing in a parent, it affects the whole family system in a positive way. You change inside you your certain behaviors, certain things you bring into your awareness field, then something shifts in the whole family. And your children, they completely receive your guidance, your parenting, your love and care. Otherwise, most of the children, they may get this into this state called interrupted movement of love. They stop receiving the love from the parents. Though parents love a lot, the children, they love a lot, they do a lot of sacrifices. But child refuses to receive the love from the parent because there is a wall that is built. Children, they develop these walls in their minds. In the initial period, the first 8 years age, all the children need to be given all this care and love, and with such deep love and kindness and compassion for the children, full acceptance of them as they are. They need to be given complete freedom to be themselves. Like as I said, 5 freedoms need to be given. And children, they will never develop this wall. They receive that love from the parents. And children, they receive, they feel worthy. Self-worth comes from love. When the children are loved fully, unconditionally, they feel so worthy in life. Without self-worth, we don't feel the roots in the earth planet. We will be very timid, fearful, unworthy, and we feel undesirable. We fail in life. All these things happen. And Khalil Gibran, as he said, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. ఈ బుక్ అందరూ చదవాల్సిన పుస్తకం. ఈ తెలుగులో కూడా అనువదించబడింది. ప్రవక్త అని చెప్పి ఖలీల్ జిబ్రాన్ గారు రాసినటువంటి ప్రాఫెట్ అనే పుస్తకం. మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ బుక్. తెలుగులో ఉంది. చెప్పమంటారా? అది మీ చిల్డ్రన్ కాదు. మీ నుంచి దే ఆర్ ద సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ లాంగింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఆ జీవితం, ఆ లైఫ్ నుంచి వాళ్ళుగా వచ్చిన వాళ్ళు. దే చోజన్ యూ యాజ్ అ మీడియం. దే కేమ్ త్రూ యూ బట్ నాట్ ఫ్రమ్ యూ. మనం ఏమనుకుంటామంటే పేరెంట్స్గా, వీళ్ళు నా ప్రాపర్టీ, వీళ్ళు నా పుట్టాడు నా ప్రాపర్టీ అంతే. అట్లా కాదు. వాళ్ళ ఓన్ సోల్స్ అజెండా ఉంటుంది. వాడు ఇక్కడ డాక్టర్ కావడానికి రాలేదు, వాడు యాక్టర్ కావడానికి వచ్చాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఫోర్స్ఫుల్గా వాడిని డాక్టర్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. వాడిని బైపీసీ గ్రూప్ చేసి ఎంసెట్ రాయించి మెడికల్ సీట్లో అది కోచింగ్ ఇచ్చి అది చేయకూడదు. చిన్నప్పుడే ఆ చిల్డ్రన్ వాళ్ళ సీడ్ ఇంటెలిజెన్స్ని గుర్తించాలి. గుర్తించి వాళ్ళని అడగాలి, నువ్వు ఏ పాత్రలో వెళ్ళాలనుకున్నావు, ఏ ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకోవాలనుకున్నావు. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సోల్స్ ప్లాన్. వాళ్ళకి తెలుసు, అది ఎక్కడ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారో వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దే కమ్ త్రూ యూ బట్ నాట్ ఫ్రమ్ యూ. దో దే ఆర్ విత్ యూ యట్ దే బిలాంగ్ నాట్ టు యూ. మీతో ఉంటారు కానీ అది వాళ్ళు మీ ప్రాపర్టీ, మీదే కాదు. యు ఆర్ జస్ట్ ఎ కస్టోడియన్. యు ఆర్ ఎ కేర్ టేకర్. They belong to the whole existence, life itself. Whole life is there in front of them.
ఈ యాటిట్యూడ్తో మనం పెంచాలి పిల్లల్ని. వాళ్ళని సోల్స్గా చూడాలి, వాళ్ళు ఈక్వల్స్గా చూడాలి. చిల్డ్రన్గా చూడకూడదు ఎప్పుడు. మనకు ఆ హ్యాబిట్ ఉంటుంది. చిల్డ్రన్, యు ఆర్ ఎ కిడ్, ఎ స్మాల్ కిడ్, we don't even respect their ideas when they express. We must respect their children's ideas. వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కదా, నెవర్ టు డిస్క్రెడిట్ దెమ్, డిస్కరేజ్ దెమ్, లిజన్ టు దెమ్ ఫుల్లీ, ఫుల్ అటెన్షన్తో వినాలి వాళ్ళు చెప్పేది. సో ద చిల్డ్రన్, దే ఫీల్ వాల్యూడ్, దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. ఇట్స్ లైక్ దే ఫీల్ దే ఆర్ ఆనర్డ్ యాజ్ దెమ్సెల్వ్స్. అందుకే చిల్డ్రన్ ఎప్పుడు ఈక్వల్స్గా ఫీల్ కావాలి. పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా అది ఆ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడడంలో కానీ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్గా. ఈవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ వెన్ దే డోంట్ టేక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది చైల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద రూమ్, వీ మస్ట్ నాక్ ద డోర్, కెన్ ఐ కమ్ ఇన్ అని నాక్ చేసి వెళ్ళాలి రూమ్లోకి. మనం జస్ట్ వీ బార్జ్ ఇన్, వీ గో ఇన్ టు దేర్ రూమ్ యాజ్ ఇఫ్ దేర్ ప్రాపర్టీ, వీ టేక్ దెమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. వాళ్ళకి ఏమంటే పెయింటింగ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది, డ్రాయింగ్ చేసుకుంటారు. నువ్వు రా, మేము సినిమాకి వెళ్తున్నాం అని చెప్పి బలవంతంగా సినిమాలో కూర్చోబెడతాం. అది చేయకూడదు. చిల్డ్రన్, దే మే నాట్ లైక్ దట్ మూవీ దట్ యూ వాంట్ టు సీ. అది మనం చాలా వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. చిల్డ్రన్, దే నీడ్ టు బి రెస్పెక్టెడ్, వాల్యూడ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్లో మనం రెస్పెక్ట్ చేయం చిల్డ్రన్. తర్వాత విచ్ బుక్? ఖలీల్ జిబ్రాన్ ప్రాఫెట్ అనే పుస్తకం, అది తెలుగులో ప్రవక్త అనే పుస్తకం. సో నీడ్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్నర్ చైల్డ్, ప్రతి చైల్డ్కి కొన్ని నీడ్స్ ఉంటాయి, ఎసెన్షియల్ నీడ్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా. సో ఫిజికల్ నీడ్స్, అన్ని ఫిజికల్ నీడ్స్ మీట్ కావాలి డెఫినెట్లీ, ఆల్ ద ఫిజికల్ నీడ్స్. తర్వాత ఎమోషనల్ నీడ్స్, ఎమోషనల్ నీడ్స్, బాండింగ్ విత్ ద మదర్, ఫాదర్, the hugs, the words that you use, and very caring, loving words ne use cheyali. Words uttered by caretakers have a deep impact. చాలా మంది ఫ్యామిలీస్లో వాళ్ళ యాంగర్ అన్ని చిల్డ్రన్ మీద చూపించేస్తారు పేరెంట్స్. వాళ్ళ కోపము, ఆఫీస్లో ఉండే కోపం, వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్, వాళ్ళంతా కూడా చిన్నపిల్లలు స్కేప్ గోట్స్ లాగా వాళ్ళ మీద వ్యక్తపరిచేస్తారు. వాళ్ళు కొట్టేస్తారు కూడా, బాధేస్తారు వాళ్ళని. అది చేయకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ చిల్డ్రన్, దే ఆర్ సచ్ ఇన్నోసెంట్ బీయింగ్స్. అండ్ మనం పేరెంట్గా కాన్షియస్గా ఉన్నప్పుడు మనకు తెలుసు, ఓ ఇది నా ఫ్రస్ట్రేషన్, నా చైల్డ్ మీద నేను చేయకూడదు, ఈ ఎక్స్ప్రెస్ చేయకూడదు. వేరే వాళ్ళ మీద కోపం, అత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపించినట్టు చేస్తాం జనరల్గా. ఆ కోపాన్ని అంతా ఇక్కడ చూపిస్తాం. సో ఎమోషనల్ నీడ్స్లో చైల్డ్కి సేఫ్టీ నీడ్స్ ఇంపార్టెంట్. If parents are fighting with each other, the child sees this and they feel so unsafe. That is very important, to create a safe place for a child. At least the parents should smile at each other. Most of the parents, they don't even smile at each other. They want to see these happy parents, the parents together. లేకపోతే అది ఆ సేఫ్టీ ఫీలింగ్ ఉండదు. ఒక చైల్డ్కి భయం ఉంటుంది, వాళ్ళు కొట్టుకుంటుంటే ఎప్పుడు విడిపోతారో, నా జీవితం ఏమైపోతుందో అనే ఒక భయం వచ్చేస్తుంది చిన్నప్పుడే. ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ఆ సేఫ్, సెక్యూర్ ఫీలింగ్, క్షేమంగా ఉండే ఫీలింగ్ వాళ్ళకి చిల్డ్రన్లో ఇట్లా కలుగుతుంది హ్యాపీ పేరెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు. అండ్ ఆ కొట్లాట్లు ఉన్నా కూడా చిల్డ్రన్ చెప్పాలి, మా ఇద్దరి మధ్యన జరిగిన ఆర్గ్యుమెంటు ఇది మాకు సంబంధించింది, డోంట్ వరీ, యు ఆర్ అవర్ చైల్డ్, వీ కేర్ ఫర్ యూ, వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పాలి. అప్పుడు చైల్డ్ అది తీసుకోరు, లోపల ఆ భయాన్ని తీసుకోరు. తర్వాత మెంటల్ నీడ్స్, ఎంకరేజింగ్ టు అక్వైర్ నాలెడ్జ్, ఆల్ ద మెంటల్ నీడ్స్, ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీస్. చిల్డ్రన్ 5 years లోపల వాళ్ళు ఒక 5 languages నేర్చుకుంటారు, 5 languages నేర్చేసుకుంటారు. తల్లి గర్భం నుంచే నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఒక తల్లి
ఒక కొత్త న్యూ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంది అనుకోండి, right in the womb state, the child fetus picks up that language skill. When they are born, when they hear that language, immediately they will pick up. It is shown through some experiments that when a mother learns some scripture or chants, later on when the mother is chanting those things, the child will be feeling so good, they will also utter those things very quickly, they will pick up. Because these neural circuitry, these entire neuronal pathways are going to be totally wired up in the womb state itself. Language skills, any kind of knowledge 5 years లోపల ఫుల్గా ఉంటుంది, వాళ్ళకి అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటారు. ద ఎంటైర్ ఎన్సైక్లోపీడియా దే కెన్ అబ్జర్వ్. అంత ఇంటెలిజెన్స్ చైల్డ్లో ఉంటుంది. మనం అడల్ట్స్గా నేర్చుకోవడానికి ఇట్ మే టేక్ మెనీ ఇయర్స్. ఇప్పుడు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ మనం నేర్చుకుంటే 10 years పడుతుంది. చైల్డ్కి జస్ట్ నాట్ ఈవెన్ 6 months టైం. 6 monthsలో నేర్చేసుకుంటారు ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్. సో encourage them, always the child to learn. And belongingness to a group, their own family is very important. The belongingness, the need for belonging. Yeah. Too much of learning, especially into this studies, వాళ్ళు కనెక్షన్ అన్న పోగొట్టుకుంటారా? అదే పనిగా లైక్ టోటల్ వరల్డ్ మ్యాప్స్ ఇవి అది అంటే పేరెంట్స్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలని రైట్. సో అక్కడ మనం అనుకునేది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో కనుక్కుని వాళ్ళకి అది ఆఫర్ చేయాలి చైల్డ్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే షో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, అప్పుడు వాళ్ళని నేర్పించుకోవాలని చేయాలి. మనం ఫోర్స్ఫుల్గా కాదు. Children, they have very natural curiosity for knowledge. They will be asking questions about stars, galaxies. Sometimes they ask about death also. Where do we go after death? And generally we don't have answer. We say God has taken this person towards him, and they feel angry about God. God, why you have taken my friend away? All these things, but they have such beautiful questions. They have curiosity to know even many things. When they are ready, you must encourage them to learn. Even all the talents and skills, they have such ability for the fine arts, all fine arts, painting, dancing, singing. Children నేర్చుకుంటే అది ఎంత ఉపయోగపడుతుందంటే for lifelong. How can we explain about death to a child? Because very often when they are ready, they will be able to learn about it. When the grandparent or somebody passes away and the mother is rushing, and they're not able to register why she's not getting up or. So they know that soul has left. They are much more intelligent than adults. We may not accept death easily. Because I have an experience with some children. In Bangalore, there is a school called Creative School, which was started by inspiration from Life University. And there, one day, all the cats have died, small kittens. And children, in the school, every day they used to play. Something happened and all of them, they died. Around 5 cats, kittens, small babies. And they were in grief, such sadness. And what they did is, all teachers are really great spiritual masters. They brought all the kittens, they did some ritual like a burial ritual. They all meditated there. And what the children have experienced, a deep spiritual experience, is they have seen these souls of the cats telling them that don't cry for us, we are happy, we are going to be born as dogs now, the next street. So their soul, they felt grief has gone, they are happy, they are searching now for the dogs, puppies. So really the puppies are born the next street, later they found.
So children have much more acceptance of death than the adults. Adults, we don't accept death so easily. We become angry, we become very depressed. But children have such natural acceptance. They have very deep spiritual wisdom inside them. Though they may not have vocabulary to explain about their spirituality, but they're very wise beings, children. So, one more need is called spiritual need. Children have this a very essential need. They need to know that there is a greater purpose. There is a dharma for life. There is a greater purpose for which the child incarnated. So parent need to ask sometimes the child, what do you want to become from now in the future? They will say initially that I want to become a scientist, because they see scientists are respected a lot. One small girl child I met in Delhi, she was 4 years old. When we used to ask her, what do you want to become? I want to become Prime Minister, she used to say. Very innocently, we should never discourage a child. Oh, very good. We used to clap for her. She feels so happy. I will be a Prime Minister, because she had seen how Prime Minister is received. All people admiring, clapping for her. She likes the appreciation. At that time, that purpose, they understand there is a purpose for life. There is a meaning for life. There is an inner search which goes on. They may not right now find out what is the real purpose, but they will be searching. One day they will find out the real purpose of life. And in this belongingness, yeah, even mostly children, they want to belong to a kind of groups. When they started growing up, not only the family, school becomes an extended family. They want to be part of the peer group with the school, with the classroom. They are not accepted in that group. They feel very bad. Oh, my friends are now rejecting me. And some children, they tease each other. Parents, when they give them all that guidelines, telling them that it's part of the natural process. Children, they tease, they become friends again, all that. They take it very naturally. Otherwise, they take it into heart, they feel wounded. And a sense of belongingness is so important. Sometimes children, they become people pleasers. To belong, they do a lot of sacrifices. They start pleasing the other children or pleasing the teachers. Though it is very difficult for them, they start pleasing. They do a lot of homework. They don't sleep properly also, just to the need for belongingness. So important that it must begin at home. They need to feel the roots in the family. They need to feel the belongingness. My family, I have roots. I belong to this family. And when they go to the school, they have the deep connection, because it's an extension of the family. The home, the school is just an extension. And most of this question was also asked here about schooling. How a child need to be given the schooling. Most of the children, they go through such burden in the schools. All the schools now are really not making any intelligent children. They are taking away the natural intelligence of the children. We are making them like dull people, or only the memory part. We mug up things, cram things, no creative intelligence. It's actually lost. All the divine intelligence of a child is lost in our education system. Totally, all the schools is such a burden. We give such a homework, a big load of books on their back. There is no creative intelligence at all which is taught in the schools. There is no way that we actually make the child to find out their own answers. But such schools are needed now. There are many such schools which are coming up now. They are called holistic schools or spiritual schools. That really
also is an extension from the spiritual parenting. It's called spiritual way of schooling a child. It's also a very important step. So when a child goes to school, they need to be totally not pressurized. Never to pressurize a child to study, comparing the children with the marks, and you are valued more if you get more marks, and you just accept the child as he is, as she is, even though they don't get good marks. Marks are never the criteria, measurement, yardstick for the success. We are so obsessed. In the future we want to make the child IAS officer or a doctor or an engineer. We make the coaching right now. We will be pressurizing the child to read, study. Mom and daddy also studies with the child also. They pressurize so much. There are so many invisible expectations on children. It makes them feel so pressurized. They may not express directly to the child, but indirectly the message goes to the child. See how mom and dad is hardworking for you. You are wasting your time. No, you are not studying properly. You go on playing cricket. Who will write the exam? And we have these kind of invisible expectations and a lot of expectation on the child, and it is very, very damaging to the self-worth of the child. They feel shamed. Oh, I am not measuring up to my father's expectations. And they really feel very bad about themselves. They feel wronged. So the schooling system need to be a little changed. We need to add the right brain approach in the schooling system. They need a lot of creative approach. There is different intelligences in children. All children need not be logically intelligent. I was not logically intelligent as a child. Actually, if I look back, I can be called as an autistic child. As a child, I was totally retarded. I can't have communication skills. When people use their logic, nothing goes into my head. If a teacher teaches me with logic, with science, no. If they teach me with heart, with the dance, with music, everything goes into my heart. Everything I absorb. There is a different way of teaching. Every child is not going to learn in only this way. Now all the schools that we see is like we prepare them like a machines. We prepare them to become like a doctor machine, engineer machine, and IAS machine, and we make only those just like a cloning process. There is a natural intelligence in a child which is robbed away in the very childhood, in the schooling. Child is highly intelligent. We need a Socratic approach. Children need to be asked. The teacher should never give the answers. They must put the questions to the child. Let the child find out, discover the answers. They may be wrong in their answers, but that approach, I find out my own answer, that comes from the childhood. There is such a creative intelligence that you find in children. There is one school in Russia that was started by inspiration from mystic Anastasia. There is a lot of books written by her, by somebody else actually. She's a mystic master who lives in a forest. So they started a school. There, whatever is being taught till 10th standard here, they learn in 2 years. Their schooling system is only 2 years. Children, they learn all till 10th standard in 2 years. They not only learn all the physics, chemistry, biology and everything, languages, but they also learn about music, dance, creativity, apart from that, spirituality. How to be happy, how to live life. Children are not given how to stay happy, how to be peaceful. These life skills are never taught in the schools. Yes. Since you are addressing my question is how does a parent learn as to where to draw the line between this social belonging and the spiritual schooling? Okay. How do they... So, that rat race, one need not
make the child go into that rat race. That's what, as a parent, how do I learn? Yeah, how do you learn? So children, first we need to unlearn what we have learned as a parent. We learn that I need money, I need to work, and for money's sake we lose our health, and later on for the health we again spend our money, we lose the wealth also. Health and wealth is gone in the rat race. We really miss something very valuable in our families. So parents need to unlearn what they learned. Money is not so important. Whatever is there, you can be so content with whatever you have. More important than money is something called your values, your love, your caring nature, your compassion, your spirituality. These are more valuable. If a parent can sit quietly for some time meditating, if a child observes that, they will also mimic the parent. They will also close their eyes. But if a parent forces the child to become meditator, they will meditate for you, but later on they will go, they rebel. Totally they will become anti-meditator. It's so important never to force a child. That's why parents need to unlearn first and they be an example to your child. And second is never to give these ideas that in order to be happy that we need this money, we need to be in a good position. You say to the child that you are happy as you yourself. The happiness inside. That message need to be given at a very younger age. Then they don't go into the rat race. They are very genius. A lot of their unexpressed intelligence, potentiality, it will be expressed out. And even though we don't push them now, what happens is their divine intelligence will come out. Like how Albert Einstein could become Albert Einstein, a Nobel Prize winner. He never aspired for it. He never worked and made inventions to get Nobel Prize. But his natural intelligence has came out. Like in childhood, is a failure in mathematics. His parents never force him. They encourage him always. They appreciate it for what he has got already. So that way, he never entered into the mainstream of rat race to be an engineer or a doctor. He is himself. So every child, parents need to first observe the child. What is that seed intelligence in this child? What is that traits that the child has got? Uniqueness of this child. What kind of attributes are there? What can you sense in this child? Then nurture that as a parent. Even though parents need not be perfect. Somebody asked this question also. Perfectionism. You don't need to be perfect and then you give birth to children. Not needed, but you can be aware parent who is conscious, very aware. Then and there they always reframe, correct themselves. They proceed with such care and love. If you have this awareness about what kind of things you are offering to a child, then you will not damage the child. So parents need to first unlearn what they have learned, and the whole society may be now programmed in a way fear-based. Society says tomorrow if you don't work hard you will end up in poverty and scarcity. The fear is inculcated, programmed in us. And for that unknown future, this present moment we lose the joy. Children also is given that poverty consciousness right from the childhood. We make them fearful about money. Oh, if you don't earn, we see your papa is struggling so hard. We tell them that money is scarce and we'll become paupers. We have to work hard, we force. It's not needed. The poverty consciousness is given to a child. A child is naturally abundant. If they observe the parent being content with what they have, they're not operating from a greed. If you look at the society, there is so much greed. People are greedy. Why they want so much money? They don't need. They need bare minimum things.
They need love, care, harmony in the family. They can be so happy. We don't need millions. We don't need billions. We just need very, very only small things. Even though we have 10 buildings, we don't sleep in all buildings at the same time. We need a small room to sleep. We need only one pair of shoes. We don't need 200 pairs of shoes. Our needs are very minimum. We have such a greed, and we can see it. And we send the greed to the children. We make children also learn this greed. Because the fear that I will not have enough tomorrow. Lack consciousness, poverty consciousness. So important, parents need to first unlearn, decondition themselves, drop your past, whatever you have learned, and then you start your conscious parenting. You say to the children, even though I am not perfect now, you may not say it verbally, you say it in your heart, even though I am not perfect parent, I carried my baggage, my emotions, leave that with me. It belongs to me only. You don't need to carry it on your shoulders. You don't need to be affected by all these energies of me, emotional energies of me. That way child will be completely a new age, completely a new. They grow on their own. So, most of the children లో ఈ స్కూల్స్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మన యొక్క బ్యాగేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో, కొంత కండిషనింగ్ ఉంటుందో, అది ఇంప్రింట్ చేసేస్తాం చిల్డ్రన్లోకి. అంటే నువ్వు ఇప్పటి నుంచే బాగా చదవాలి, మార్కులు తెచ్చుకోవాలి, తర్వాత డబ్బులు ముఖ్యం మనకి, ఆ డబ్బులు ఉంటేనే మనం హ్యాపీగా ఉంటాము. కానీ చిల్డ్రన్కి చిన్నప్పుడు ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే మనము అన్నిటికంటే ముఖ్యం మనలోనే ఉంది ఆనందము, హ్యాపీనెస్. మన నీడ్స్ ఎప్పుడు కూడా యూనివర్స్లో ఎప్పుడు మన నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ డీకండిషన్ చేసుకోవాలి, అన్లర్న్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు పేరెంట్స్ దే బికమ్ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. They will not like only teaching by saying in the words, but they're living examples. They unlearn, they say whatever they say, children they absorb it. If a parent is telling lies and saying to the child, now you only speak the truth always. But father receiving a phone call, he is telling all the lies to the office people. I am somewhere else, I am busy. Actually he is at home, he is lying. His child will be observing that. He asks, why are you lying? Papa, you are telling me to tell the truth, but now you are lying. Now he will not trust the father's words. He is a liar for the child. So it's important that a child, before you teach a child, first you need to check with yourself. Am I following it? Am I an example? Living example of it. So, ఇంకొకటి మర్కట న్యాయము, కిషోర న్యాయము. Parenting, two kinds of parenting styles. What is Markata? Monkey. Kishora is cat or tiger or feline, this cat family. So Markata, if you look at monkey, how they grow their babies. Monkeys, mother monkey will not hold the baby. Baby holds the monkey, mother. And when they're climbing also, they tightly hold. Mother will be jumping from one branch to other branch, and this baby monkey will be enjoying. But at a very younger age, they learn the skills, how to climb a tree, how to go and pluck the fruits on a tree. This is called Markata Nyayam. Don't make a child parasitic, dependent, too much dependent on you. If you become a overprotective, over-loving, over-caring, anything you do overly, that is going to damage. It's very important, Markata Nyayam. Let them solve their own problems. You be a guide, stand there.
Don't solve their mathematics problems all the time. Oh, my child is suffering, he has to get good marks. You also do night out for the children and do all the problems, formulas and equations. No, just be there. Encourage the child to do the sums and mathematics problems. Even the life's problems also. Don't be, incapacitate them, handicap them. Let them do their own homework. Just be an assistant, a guide. This is called Markata Nyayam. Yeah. How much time? Parking. Okay, you can announce. Car number 8534 is parked in front of the building. Can you please Okay, 5 minutes. You can please. Thank you. So, this is one style of parenting. Cats, how they take care of their babies, kittens. Mother carries all the time, almost changes the baby to 17 places it seems. 7 places. Many places. And these babies will be taking so much time to grow and come out of the home and be independent. It takes a lot of time. So which one to follow? You have to leave the children so that they will grow very well quickly, or do you incapacitate them? We have to strike a balance. We have to, exactly as a human being, how we take care of the children is not make them dependent, too much dependent on you. You know how to make a child an independent, individual human being. In the future, they need to decide, they need to be stronger, they need to be powerful, they need to be intelligent, and they need to be living their life with full of happiness. So for that, we also practice Markata Nyayam. As a parent, we always remember, is this going to help my child in the future? Yes. Then you are going to practice it. You will help a little much, not too much help. You know how to withdraw. We have a tendency to help too much. In the childhood, my mother used to all the time, like my protector. In the school also, I never learned how to face my problems in the school. My mother used to come and shout on other children who used to tease me. I was very like a laddu. I was called teased as laddu. I used to really cry. I used to become angry. Laddu, లావుగా ఉండేవాడిని. అప్పుడు అట్లా అనిస్తే నన్ను చాలా టీజింగ్ చేసేవాడు. సో ఏమైందంటే మా మదర్ వచ్చి వాళ్ళని తిట్టేవాళ్ళు. I never learned how to protect myself. I lacked those skills. Because it's very important, Markata Nyayam, how to face the world. And Kishore Nyayam, children, they need care and love. To that extent, we have to strike a balance between these two. That's what we need to learn. So first principle in the conscious parenting is every parent must connect to their own inner child and unlearn what you have learned. In your own childhood, what kind of parenting you received? Is there something still you are carrying from your own childhood? You need to unlearn, you need to heal it, you need to become aware of it and drop that past. That's very important for every parent. This is the first one. చిన్న పిల్లల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రతి పేరెంట్ కూడా వాళ్ళని చిన్నప్పుడు ఎట్లా పెరిగారో, ఎట్లాంటి పెంపకంలో పెరిగారో అది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. రెండో పాయింట్, ఈ అదర్ పాయింట్స్, ఇట్స్ ఓకే టు మేక్ మిస్టేక్స్. ఇది చెప్పాము మనం, తప్పులు చేయడం సహజం. It's okay to make mistakes. It's okay to have problems. Children problems వస్తుంటాయి, వాళ్ళకి ఇది చెప్పాలన్నమాట. It's okay to have problems. It's okay to have conflicts also.
ఈ అర్త్ ప్లేన్లో అన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, సమస్యలు వస్తాయి, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి. చిల్డ్రన్ చెప్పాలి, ఇంట్లోనే వస్తుంటాయి ఒక్కోసారి, అది చెప్పాలి. న్యాచురల్ ఇవన్నీ. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. యాజ్ పేరెంట్స్ వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అని మెసేజ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఇట్స్ ఎసెన్షియల్ టు టెల్ ద ట్రూత్ ఆల్ ద టైమ్. లైయింగ్ డిస్టార్ట్స్ ద రియాలిటీ. ఎప్పుడు సత్యం చెప్తూ ఉండాలి పిల్లలకి. రెండవది లా ఆఫ్ అన్కండిషనల్ లవ్. ఎంతో ప్రేమతో, అవాజ్యమైనటువంటి ప్రేమ, అన్కండిషనల్ లవ్, పరిమితులు లేనటువంటి ప్రేమని అందించాలి. అన్కండిషనల్ లవ్, ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ అన్కండిషనల్ లవ్, ఇట్ క్లియర్స్ కార్మిక్ ఇంప్రింట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద వూమ్. వాళ్ళు పెరిగే వయసులో ఎప్పటికీ ఈ అన్కండిషనల్ లవ్ పేరెంట్ నుంచి వెళ్తే ఇట్ రిమూవ్స్ ఆల్ ద కార్మిక్ ఇంప్రింట్స్, పాస్ట్ లైఫ్ స్టఫ్. సో ఇంపార్టెంట్. లవ్ హీల్స్. Compassion of a parent, the love, caring nature of a parent, it heals. Every individual in the world is unique. Every child is unique. Never to compare the children. Two children unte వాళ్ళని కంపేర్ చేయకూడదు. వాళ్ళని వాళ్ళగానే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మామూలుగా చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళకి ఫిజికల్ పారామీటర్స్తో వాళ్ళకి ఒక్కోసారి కంపేర్ చేసి, మీ అన్న తెల్లగా పుట్టాడు, నువ్వు నల్లగా పుట్టావు, నువ్వు పొట్టిగా ఉన్నావు, ఇది ఇట్లా ఉంది, అట్లా ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు. నెవర్ టు కంపేర్. మార్క్స్లో కానీ బిహేవియర్స్లో కానీ వాళ్ళే. నెవర్ టు క్రిటిసైజ్ చిల్డ్రన్. వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే ఎంతో పాజిటివ్ వర్డ్స్లో చెప్పాలి. కొన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి కొన్ని పాజిటివ్ వర్డ్స్లో ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పాలి. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇమోషన్స్, వెదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్, నెవర్ టు సప్రెస్ ద ఎమోషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్. ఇట్స్ న్యాచురల్ టు వాంట్ మోర్ అండ్ దిస్ షుడ్ బి ఎంకరేజ్డ్. ఇట్స్ ఓకే, చైల్డ్ వాంట్స్ మోర్. ఒక ఐస్ క్రీమ్తోనే ఆగడు చైల్డ్, మళ్ళీ అడుగుతారు ఇంకొక ఐస్ క్రీమ్ కావాలి నాకు. వాళ్ళకి కొన్ని నచ్చుతాయి అన్నమాట, అవి అడుగుతారు వాళ్ళు. ఇట్స్ ఓకే, మరి టూ మచ్గా కాదు. వాళ్ళకి ఒక నర్చరింగ్ డిసిప్లిన్ అనేది ఇవ్వాలి. డాక్టర్ లక్ష్మి గారు చెప్తారు దాని గురించి, నర్చరింగ్ డిసిప్లిన్. ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ థింగ్ ద పేరెంట్స్ కెన్ గివ్ ద చిల్డ్రన్ ఈస్ టైమ్. మీరు చిన్నప్పుడు మీ పేరెంట్స్ మీకు టైం ఇచ్చారా? టైం స్పెండ్ చేస్తారా మీతో? అది ఇంపార్టెంట్. ఫర్ దెమ్ టైమ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్. ఓ మై పేరెంట్ ఈస్ స్పెండింగ్ 1 hour 2 hours ఓన్లీ విత్ మీ. దే ఫీల్ సో లవ్డ్. పేరెంట్స్ ఆర్ బిజీ ఇన్ దేర్ ఆఫీసెస్, నో టైం, నో క్వాలిటీ టైం. ఈవెన్ కొంచెంసేపు మాట్లాడుతున్నా ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటారు, వాళ్ళ మైండ్ ఆలోచన చేస్తుంటుంది ఎక్కడో. అది దట్స్ నాట్ కాల్డ్ క్వాలిటీ టైం. Touch is essential for the baby. Without touch, the child may survive but can be seriously dysfunctional. Touch, అందుకే మనం ఎక్కువ హగ్స్ చేసుకోవాలి చిల్డ్రన్ని. We need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. We need 12 hugs a day for growth. అన్ని హగ్స్ ఇవ్వాలన్నమాట చిల్డ్రన్. ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు హగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చిల్డ్రన్ న్యాచురల్గా. సో మనం కొన్ని పాయింట్స్లో బ్రెస్ట్ మిల్క్, చిన్నప్పుడు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెవలప్స్ ద ఇమ్యూనిటీ అండ్ బాండింగ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Nowadays slowly the practice is being changed for various reasons. So కొన్ని పాయింట్స్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, క్యారింగ్ ద బేబీ డ్యూరింగ్ దట్ stage when the child is a neonate, newborn baby, and being with them when they sleep, active involvement of the father, ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ.
Third, the law of trust. Trust your children. Trust your child. Child ని విశ్వసించండి. You must trust your child. అదే వాళ్ళకి పెద్ద పిల్లర్ లాగా, ఒక సపోర్ట్ లాగా ఉంటుంది. If you don't trust your child, you have mistrust. Oh, you are a dull student, you will fail అని అనుకోకూడదు. ఎప్పుడు వాళ్ళ మీద ట్రస్ట్ ఉండాలి. You can excel, you can succeed, you can be so happy. ఆ ట్రస్ట్ పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు చైల్డ్ మీద. ఎంకరేజింగ్గా చెప్పాలి. The love of parents is expressed through their caring and trusting nature. అది parents. Fourth, the law of teaching by example. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉండి, చిల్డ్రన్కి ఉదాహరణగా ఉండి మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి ఏదన్నా చెప్పదలుచుకుంటే. మీరు మెడిటేషన్ చేయకుండా నువ్వు బాగా మెడిటేషన్ చేయాలంటే చైల్డ్ నేర్చుకోడు. రామకృష్ణ పరమహంస గారి దగ్గరికి ఒక చైల్డ్ తీసుకొచ్చారు. ఆ చైల్డ్కి వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది, మీరు చెప్పండి స్వామీజీ, మీరు షుగర్ క్యాండీస్ తినకూడదు అని చెప్పమండి. ఆయన చెప్పలేదు. ఆయన చెప్పారు 1 వీక్ తర్వాత తీసుకురా చైల్డ్ని, నేను చెప్తానని చెప్పారు. 1 వీక్ తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ తీసుకురా, నెక్స్ట్ వీక్ 3 వీక్స్ అయిపోయింది. అప్పుడు 4th వీక్లో చెప్పారు ఆయన, ఈరోజు నుంచి క్యాండీస్ తినద్దు, షుగర్ క్యాండీస్ అని చెప్పారు. ఆమె ఆ రోజు నుంచి ఆ చిన్న పాప మానేసింది తినడం. ఆమెకి ఇన్ని రోజులు 4 వీక్స్ నన్ను తిప్పించావు ఎందుకు స్వామీజీ, అప్పుడే ఫస్ట్ డేనే చెప్పు ఉండొచ్చు కదా అంటే, నాకు కూడా చాలా షుగర్ క్యాండీస్ అంటే చాలా ఇష్టము, నేను మానలేకపోయాను. ఈ 4 వారాల్లో నేను మానేశాను. ఫస్ట్ నేను చెప్పే ముందు నేను చెప్పేది నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా నేను చెప్తే దాని వాల్యూ ఉండదు. చైల్డ్ కెన్ సెన్స్ ఇట్. టీచింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్. అండ్ చిల్డ్రన్ will listen when parents first learn to listen. Very important. Parents కూడా వినడం నేర్చుకుంటే వాళ్ళ చిల్డ్రన్ కూడా వినడం నేర్చుకుంటారు. Law of thought, word and deed. మనస్సు, వాక్కు అండ్ కర్మణ. ఈ 3 thoughts, words, what kind of words we are using, they just model the parents. Children, they learn from the parents. The parent is speaking harsh words, wrong words, and children also, they start using that language. Their thoughts also, mostly they model the parents. The mother is very fearful mother, eppudu stressful thoughts untundi. Child, daughter kuda exactly same adopt chesestuntaru. And behaviors, actions, behaviors kuda ade adopt chesestuntaru. It's very important in the parenting. Parent need to be very careful about their thoughts. If they have negative thoughts, they need to work on it. They need to really change their negative thoughts, stressful thoughts. It's worth it actually. Children, they can sense the moment the parents are changing themselves, the way they speak, compassionate speaking, they change their behaviors, how they behave. That will be a huge change for the child also. 6th point, law of deliberate creation by becoming a choice maker. అంటే చిల్డ్రన్కి ఈ ఎన్నిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే చెప్పాలి. వాళ్ళకి we create our own reality. జలుబు వస్తే వైరస్ బ్యాక్టీరియా వచ్చిన వలన నాకు వైరస్ ఇది వచ్చింది కాదు, మనము ఇది అట్రాక్ట్ చేసాము ఈ సిచ్యువేషన్. కోల్డ్ అందుకే వచ్చింది. యూ క్రియేటెడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ అన్క్రియేట్ ఇట్ అనే మెసేజ్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. నువ్వు ఇప్పుడు హెల్త్ తీసుకురాగలవు. యూ కెన్ క్యూర్, యూ కెన్ హీల్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ కెన్ బీ క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ త్రూ యువర్ చాయిసెస్ దట్ యు మేక్ అనే మెసేజ్ చిల్డ్రన్కి చిన్నప్పటి నుంచే వెళ్ళాలి. మన వాస్తవానికి మనమే సృష్టికర్తలము అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ టు గో ఫర్ ద చిల్డ్రన్. అండ్ లా ఆఫ్ పర్పస్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, జీవిత లక్ష్యం ఉంటుంది, ఒక ధ్యేయం ఉంటుంది. ప్రతి చైల్డ్కి తెలియాలి there is a purpose for life, a grander purpose. Life has a meaning. This must be conveyed to children.
లా ఆఫ్ పొలారిటీ అండ్ డ్యువాలిటీ, ద్వంద్వపూరితమైనటువంటి లోకం ఇది. ఇక్కడ అన్ని ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి, ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఉంటాయి. సో అన్నీ మనం యాక్సెప్ట్ చేసి ఎంబ్రేస్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. దాంతో ఆగిపోకూడదు. దాంతో మన సఫరింగ్ చాలా తగ్గిపోతుంది. వెన్ వీ యాక్సెప్ట్ the duality, polarity experiences, all kinds of experiences, children, they learn to be flexible. The law of oneness, ఏకత్వ భావన వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఎక్కువ ఆ డిఫరెన్సెస్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడకుండా మనం అంతా ఏకత్వము, వీఆర్ ఆల్ వన్నెస్ బీయింగ్స్. వాళ్ళకి చిన్నప్పుడే చిల్డ్రన్ అందరికీ కూడా శత్రువులు ఉండరు, వాళ్ళందరూ మిత్రులే. కొంచెం సేపు కోపం తెచ్చుకుంటారు, మళ్ళీ దే బికమ్ గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్. సో పేరెంట్స్ షుడ్ టెల్ టు ద చైల్డ్ దట్ దిస్ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈస్ all the animals, plants, minerals, humans, all are our brothers, sisters, and we are all one being, only oneness beings. This message must go to the child. 10th one is Jnanam and Satyam, law of meditation and truth. Give this great tool to the children, very younger age. How to meditate, how to sit quietly. Even for just 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, it's worth it. They learn. So if parents, they show how to meditate, they're practicing sincerely, they learn and they also model it. They start practicing. You don't need to force them to sit in meditation. Certain guidelines to all parents. Children are gods and need to be encouraged to learn. Every child is unique. Certain points that we recapitulate, that we learn. The treasure of spiritual wisdom is the real treasure that you can give to your child. Freedom to the child is very important. Give them all the freedom, like what we have discussed. Communicate with children on equal basis. Equal ga chodali pillalni iddarni kuda. Respecting the ideas and thoughts and feelings of a child. Children are wonderful teachers. Actually, parents, they learn from children a lot. They are great teachers. Play and creativity, at least 3-4 languages. Spiritual sciences apart from the regular subjects that need to be given, offered. Meditation and giving the awareness tools to the children. How to deal with emotions. ఇవన్నీ పేరెంట్స్ నేర్పించవచ్చు. యాంగర్ వస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఎట్లా యాంగర్ని క్రియేటివ్గా దాన్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనేది నేర్పించాలి. మొన్నే లిటిల్ బుద్ధాస్ క్లాస్ జరిగింది ఇక్కడ. వాళ్ళతో ఒక చిన్న అవేర్నెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించాం బెలూన్స్ ద్వారా. ఆ బెలూన్ యాంగర్ బెలూన్ అని చెప్పామన్నమాట. ఇదంతా యాంగర్, సాడ్నెస్, దాన్ని పంక్చర్ చేయాలి. పంక్చర్ చేస్తే అది వెళ్ళిపోతుంది. ఆ బెలూన్ని గాల్లో ఎగరేసి దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ రిలీజింగ్, ఐఎమ్ లెటింగ్ గో ఆఫ్ మై యాంగర్. ఇట్లాంటివి నేర్పించాలి చిన్నప్పుడు. వాళ్ళ టూల్స్ అన్నమాట, టూల్స్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. దే డోంట్ సప్రెస్ దైస్ ఎమోషన్స్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్షియస్ పేరెంటింగ్. ఇప్పుడు డాక్టర్ లక్ష్మి గారి నుంచి మనం ఒకసారి తీసుకుందాము, తర్వాత క్వశ్చన్స్ మనం తీసుకుందాం. సింగిల్ చైల్డ్, ఓకే ఓకే, యా, అన్నీ ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. తెలుగు అర్థమవుతుంది కదండి. ఇంగ్లీష్ both languages you can speak. So friends, I'm so happy to see all of you attending this spiritual parenting class. So I just want to give you a simple formula.
before that, let us understand how a child feels. Because children are wise. ప్రతి చిన్న పిల్లవాడు, చిన్న పిల్ల కూడా వాళ్ళకు ఆల్రెడీ అనంతమైన జ్ఞానం ఉంది. మనం వాళ్ళకి నేర్పించాల్సింది ఏమీ లేదు. సో ఒక చిన్న పిల్లవాడు వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి, ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న రోజు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళ నాన్న ఎప్పుడో పొద్దున 7 గంటలకు వెళ్ళి రాత్రి 12 గంటలకు వస్తాడనమాట ఇంటికి. వాళ్ళ అమ్మ కూడా అంతే. సో వాళ్ళిద్దరూ, ఆ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఎంత కష్టపడుతున్నారంటే చాలా డబ్బులు సంపాదించేసి ఈ పిల్లాడిని రేపు చాలా గొప్ప చదువులు చదివించాలని చెప్పి చాలా కష్టపడుతున్నారు. సో ద పేరెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ డే అండ్ నైట్. సో ద చైల్డ్ ఈస్ మిస్సింగ్ ద పేరెంట్స్. So one day this small little boy called his father and asked, "Papa, why do you work so hard, morning till late night?" So then the father said, "నేను ఇంత కష్టపడితేనే మనకి చాలా డబ్బులు వస్తాయి. సో అంత డబ్బులు ఎందుకు మనకి అని అడిగాడు. అంటే I want to earn so much money so that in the future I want to make sure that you will get the best possible things. You can study in USA or London or wherever it is possible." So then this little boy asked, "What will happen if I study in US or London?" So then the father said, "You will get a very good job. You will be very successful." So now the child asked, "What will happen if I get a very good job and become successful?" So then the father said, we can earn lots of money. So what will happen if I earn lots of money? So then we can all be happy. So then immediately this little boy said, "Why do we need to wait for so many years to become happy? We can be happy right now." మన ఆనందంగా ఉండడానికి అన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలా? ఈ రోజు ఈ క్షణం ఎందుకు మనం ఆనందంగా ఉండకూడదు అని అడిగాడు. ఎంత చక్కటి జ్ఞానం అండి. మరి ఇంత పెద్దవాళ్ళం అయ్యాము, మనకు ఆ కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానం కూడా మనకు లేదు. వాళ్ళకు ఉన్నంత జ్ఞానం కరెక్ట్ చెప్పాడు కదా. ఇవాళ మనం ముగ్గురం కూర్చుని, అమ్మ నాన్న నువ్వు కూర్చుని ఎంత ఆనందంగా ఉండొచ్చు. సో ఈ ప్రస్తుత క్షణాన్ని మనం మిస్ అయిపోయి రేపొద్దున ఏదో చేయొచ్చు, రేపొద్దున ఏదో చేద్దాము అని మనం అనుకుంటున్నాం. ఈ క్షణం మిస్ అయిపోతున్నాం. ఆ రేపు అనేది మన చేతిలో ఉందో లేదో మనకు తెలియదు. ఆ రేపు అనేది వస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు. మన చేతిలో ఉన్నది ఈ ప్రస్తుత క్షణం మాత్రమే. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ నౌ, నాట్ టుమారో, నాట్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. I will change tomorrow. I will change day after tomorrow. That tomorrow never comes, friends. So this present moment is the moment of power. So whatever you want to do, you do it now. Maybe ఒక వ్యక్తి తనకి ఎంతో ప్రాబ్లం అన్నమాట, ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేడు. సో అతనికి రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం వచ్చింది వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో. ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో చెప్పలేడు. లోపల ప్రేమ ఉంటుంది కానీ చెప్పలేడు. సో దానివల్ల వాళ్ళ రిలేషన్షిప్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. సో వన్ డే హీ థాట్, టుమారో ఐ విల్ జస్ట్ గో అండ్ సే ఐ లవ్ యూ టు మై గర్ల్ ఫ్రెండ్. I couldn't tell that for so many years, but tomorrow I'll just go and tell. You know what happened? That same night, his girlfriend died in an accident. So, అలాగా మనము ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో, ఏదైతే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఏదైతే మార్పుని మన జీవితంలో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో అది ఇప్పుడే జరగాలి. సో ఇప్పుడు ఎన్నో తెలుసుకున్నారు, ఎన్నో నేర్చుకున్నారు మీరు ఆధ్యాత్మిక పిల్లల పెంపకం గురించి. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ రైట్ నౌ. సో ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటంటే, ఓన్లీ హ్యాపీ కపుల్స్ కెన్ give rise to happy families. అది మూల సూత్రం అంతే. మిగతా ఏమన్నా చేయండి, మీరు కొంచెం చేయగలము, ఇది చేయగలము, కొంత మన బెస్ట్ ఎంత చేయగలము అంత చేయగలము. కానీ రియల్గా మనం కాన్షియస్ పేరెంటింగ్, ఆధ్యాత్మిక పిల్లల పెంపకం ఎప్పుడు మనం పిల్లలకి ఇవ్వగలం అంటే, ఆనందకరమైన జంట
ఆధ్యాత్మిక పిల్లల పెంపకం అనేది ఇవ్వగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, like for example, if you are not happy in your relationship, because the real basis for a relationship is love, friendship, respect. When you don't have this for each other, how can you even bring a child with love? So it is so important. The first step is to build this beautiful relationship between each other, to respect, to have friendship, to love. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్? ఇప్పుడు ఒక కపుల్ వాళ్ళ ఓన్ బ్యాగేజ్తో వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు అమ్మాయి తన ఓన్ బ్యాగేజ్తో వస్తుంది, అబ్బాయి తన ఓన్ బ్యాగేజ్తో వస్తున్నాడు. సో అప్పుడు if these two are just coming with their own baggage, how can they love each other? How can they respect each other? Like for example, I'll just give you an example of this man who doesn't have any connection with his mother. He has never experienced the love from his mother. తల్లి నుండి ఎప్పుడూ ఆ ప్రేమని పొందలేదు, తల్లి పట్ల గౌరవం లేదు. తల్లిదండ్రుల మధ్య ఎప్పుడు ఆ ప్రేమ, ఆ పరస్పర గౌరవం అనేది ఎప్పుడు చూడలేదు. మరి చూడనప్పుడు రేపొద్దున when he gets married, how can he respect his wife? Is it possible? So that we learn from our parents. So when you look at the parents who are conscious, then a child learns. For example, a boy learns from his father how to respect a woman. When his father respects his mother. So then in the future, when he gets married, he knows how to respect a woman. Because he has learned that from his father. And a man who has no connection, who has completely disconnected from his mother, how can he have a bond with another woman? So, like this, we have to learn. So, all the parents who are practicing conscious parenting, they teach their children not by words, by just being an example. So, the girl or the daughter knows how to be a female when she connects with her mother. And a boy learns how to be a man when he connects to his father. So friends, మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ముందు మన మూలాల్ని మనము స్వస్థత చేయించుకోవాలి. మన మూలాలకి we have to heal our roots. Otherwise what happens? A mother who is wounded will always pass on her wounds to her children, her own fears to her children. Like for example, the child is playing happily, the rain is coming and the child is happily playing, and the mother will say, no, don't play, you'll get wet, you'll get cold, you'll get pneumonia. So you are passing on your fears because something has happened to you and you were told like this by your mother. So friends, the first step is to heal your wounds and to heal your roots. That means your connection with your parents. Everyone has to heal their connection with their own mother and father. And when you do that, then you are ready to enter into a relationship. A relationship where the foundation is love, friendship and respect. And in that relationship, a couple becomes happy. And when the couple is happy, they are the ones who can give rise to happy children. There's a saying, Yadha Raja Tada Praja. Now we change it into Yada Tallitandrulu Tada Pillalu. So friends, మన జీవితంలో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నామో, ఈ ఆధ్యాత్మిక పిల్లల పెంపకం, ఈ కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ గురించి మనం ఏదైతే జ్ఞానం మనం నేర్చుకున్నామో,
ముందు అది మనకి మనం అన్వయించుకుని మన జీవితాల్లో మన స్వస్థత చేకూర్చుకుని ఇందులో నేర్చుకున్న ప్రతి పాయింట్ కూడా మీ జీవితంలో అన్వయించుకుంటూ మీరు ముందుకు వెళ్ళి ఒక చక్కటి కుటుంబాల్ని, ప్రేమతో నిండిన సంబంధ బాంధవ్యాల్ని, ప్రేమతో నిండిన కుటుంబాల్ని నిర్మించుకుని ఈ ప్రపంచాన్నంతా కూడా ఒక అద్భుతమైన కుటుంబంగా మన అందరం తీర్చిదిద్దాలని ఫైనల్ మెసేజ్ వసుదైక కుటుంబం. థ్యాంక్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు విల్ అడ్రస్ టు దీస్ క్వశ్చన్స్. మేమిద్దరం కూడా ఇవి ఒక్కొక్కటి ఫోకస్ చేసి వి బ్రింగ్ సమ్ క్లారిటీ. First question, if child is carrying something from past lives, how to deal with it? How to know that? How to know the past lives? How to know that the child is Carrying. Parents, they observe certain fears in a child. Children, they have some odd behaviors, or they sometimes have some spontaneously they say that I have a different mom and dad, please take me there. Some certain things very disturbed గా ఉంటారు కొంతమంది చిల్డ్రన్. అప్పుడు పేరెంట్స్కి అర్థమవుతుంది ఇది ఇప్పుడు పడింది కాదు, ఏదో సంథింగ్ దట్ ఈస్ క్యారింగ్, ద చైల్డ్ ఈస్ క్యారింగ్. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ దే నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ spiritual counselors who can deal with it. Normal conventional psychologists, they may put them on some psychiatric medication, and it's not going to help in any way. It's only sedate the child. It's very important, a counseling need to be given to such children when the past life certain things are noticed in a child, which are some pattern, some disturbance. And then most of the children, with the unconditional love the parents they are giving, all the past life stuff also they get cleared. They also learn that this lifetime is different. Whatever baggage I'm carrying from the past is over already. That unconditional love prepares the entire ambience for a child's growth. Is very important. So the love which is unconditional is the key. And second question, how should we be a complete parent, a perfect parent? Somebody asked about being a perfect parent. So so one need not be so perfect parent, but a conscious parent. There is no perfection. We are human beings. That's why whatever we shared with you, don't feel guilty. For example, some certain things you already said to your child, now don't carry the guilt in you. Instead, turn the guilt into compassion. Guilt won't serve any purpose. Now by feeling guilty, oh, so far I hit my child, I have given these things to the child, now I can't forgive myself. You don't need to worry about that. Now start conscious parenting. And those future would-be parents, you don't need to be perfect. Be conscious. And with full of awareness, with practice of meditation, one can be mindful of their living, and they give such mindfulness of parenting also. We need to practice that. And should I wait until I become complete? Same question. Next, in different stages of growth of a child, growing up stage, infancy, toddler, etc. how the parenting needs to be given. ఇది మనము ఆధ్యాత్మిక పిల్లల పెంపకం క్లాస్లో కొంత తెలుసుకున్నామండి. ఇది ఎట్లా అంటే చాలా ఇన్డెప్త్ సబ్జెక్ట్, కానీ బ్రీఫ్గా చెప్పచ్చు మనము. ఇప్పుడు ఇన్ఫాన్సీలో సర్టన్ నీడ్స్ ఉంటాయి, టాడ్లర్ స్టేజ్లో కొన్ని నీడ్స్ ఉంటాయి. Maybe very briefly can elaborate on those. So నేను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ టచ్ చేశాను మీకు మొన్న క్లాస్ లో, మళ్ళా ఉన్నారు కాబట్టి ఇదంతా నేను డీటెయిల్ గా చెప్పలేను. బట్ ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ట్రస్ట్ బేస్డ్ అన్నమాట. ఇన్ ద ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్ వాట్ ఏ చైల్డ్ నీడ్స్ ఇస్ కంప్లీట్ ట్రస్ట్
and complete acceptance from the parents. So when that trust is broken, when that acceptance is not there, child develops many blocks. And then they feel that, I'm not good enough, nobody loves me. And these feelings can really give a lot of problems in the later on life. And the next stage is called toddler stage. టాడ్లర్ అంటే మనం పాకుతూ ఉంటాం కదా, చిన్నపిల్లల అలాగా మనం ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్తాము, అన్ని పగలు కొట్టేస్తాము. 2 to 4 years age. 2 to 4 years. So in that stage, the child has so much of energy, and the child is trying to find its own identity anamata. So in that stage, actually parents, they need lot of patience. They need to be there. They have to allow the child to explore. At the same time, they need to be there to just make sure that the child is safe. And then the next stage is called preschool stage. And in that preschool stage, the child is trying to find its own identity. Like I am a అంటే మదర్ నుంచి విడివడి తను కూడా ఒక ఇండివిజువల్ సోల్ లాగా ఆ ఐడెంటిటీ వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఆ స్టేజ్లో కూడా మనం చాలా వాళ్ళకి గైడ్ చేసి చాలా టైం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత స్కూల్ స్టేజ్లో ఇంతకుముందు న్యూటన్ గారు చెప్పారు, మార్క్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా, లాజికల్ మైండ్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ఒక చైల్డ్లో కూడా ఇంకా ఎన్నో ఇంటెలిజెన్సెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మనం గుర్తించి ఆ చైల్డ్ని మనం చక్కగా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే ఆ పిల్లవాడు లేకపోతే ఆ చిన్న పాప ఎంతో గ్రో కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒక టీచరు ఒక చిన్న పిల్లవాడిని తిడుతూ ఉందన్నమాట. ఏంటి అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఇలా మార్క్స్ వచ్చాయి, ఇంత తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి అంటూ ఉంటే ఆ చిన్నపిల్లవాడు అడిగాడు, సార్ మరి మీరు ఎందుకు 6 సబ్జెక్ట్స్, మీరు డిఫరెంట్ టీచర్స్ ఉన్నారు, ఎందుకు 6 సబ్జెక్ట్స్కి అని అడిగాడు. అంటే అంతే, ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఎంత వాస్ట్ ఉంటుంది, నీకేం తెలుసు, ఒక టీచర్ ఒక సబ్జెక్టే చెప్పగలరు, మరి ఒక టీచర్ ఒక సబ్జెక్టే చెప్పగలిగినప్పుడు మరి ఒక స్టూడెంట్ 6 సబ్జెక్ట్ ఎట్లా నేర్చుకుంటారు సార్? So next question, what level is discipline important? How to teach them without hurting? So idi kuda, this discipline is called nurturing discipline. Don't think that unconditional love means the child can do anything, whatever he or she wants. No. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పాను టాడ్లర్ స్టేజ్ అని చెప్పాను. ఆ టాడ్లర్ స్టేజ్లో ఆ చిన్న పిల్లవాడు వెళ్ళి అన్నిట్లో వేలు పెట్టాలనుకుంటారు. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇది ఉంటుంది, ఆ ప్లగ్స్ లోకి వేలు పెట్టాలనుకుంటారు. మరి అన్కండిషనల్ లవ్ అంటే వాళ్ళు వేలు పెట్టనిస్తామా? వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి కాబట్టి. లేకపోతే వాళ్ళు టీవీ సీరియల్లో శక్తిమాన్ చూస్తారు, వెళ్ళి నేను కూడా శక్తిమాన్ అని చెప్పి బిల్డింగ్ నుంచి దూకంటే అది లవ్ ఎట్లా అవుతుందండి? అలా కాదు. సో నర్చరింగ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటంటే మన భయాల నుంచి వాళ్ళతో మనం ఆపరేట్ చేయకుండా ఎంతో ప్రేమతో అలా మనం వాళ్ళని గైడ్ చేయాలన్నమాట. వాళ్ళని తిట్టి కొట్టి కాకుండా ఎంతో ప్రేమతో ఒక నర్చరింగ్ డిసిప్లిన్ అనేది చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడూ అది అర్థం చేసుకుని ఫాలో అవుతారు. మనం ఎప్పుడైతే మన భయాలు వాళ్ళ మీద రుద్దుతామో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆపోజిట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే అది డిఫరెంట్ ఎనర్జీ మెకానిజం. సో నర్చరింగ్ డిసిప్లిన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం పాటించాలి. తర్వాత హౌ టు సేఫ్ గార్డ్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ వేరియస్ వేస్ ఆఫ్ సొసైటీ. సేఫ్ గార్డ్ చేసేది ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మీరు ఇదంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి. అప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళుగా జీవించగలుగుతారు. ఇప్పుడు మనము పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నామంటే జీవితం అంటే అంతా ఒక బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ లాగా పెంచుతున్నాం. ఏమున్నా లేకపోయినా గొప్పలు చూపించుకోవడం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కష్టం అంటే ఏంటి, నష్టం అంటే ఏంటి, బాధ అంటే ఏంటి తెలియదు వాళ్ళకి. అలా కాకుండా ఈ కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ ద్వారా చిన్నప్పటి నుంచి మీరు జీవితం అంటే అన్నీ ఉంటాయి, కష్టం ఉంటుంది, నష్టం ఉంటుంది, బాధ ఉంటుంది, సంతోషం ఉంటుంది, దాన్ని ఎదుర్కొని దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది మనం వాళ్ళకి నేర్పించినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని కూడా న్యాచురల్గా ఆ ఛాలెంజెస్ని వాళ్ళు ఫేస్ చేసి దాని నుంచి బయటికి రావడం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు వేసే పునాది ముఖ్యం. మీరు వేసే పునాది ప్రేమతో ఈ కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ అనే పునాది మీరు వేశారంటే రేపొద్దున వాళ్ళు ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో వాళ్ళ జీవితాన్ని చక్కగా వాళ్ళు జీవించగలరు. ఇంకొక పాయింట్, కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ ద్వారా సొసైటీ ఏదైతే మనం భయపడుతున్నామో ఆ చిల్డ్రన్
ప్లీజర్స్ కాకుండా, పీపుల్ ప్లీజర్స్ కాకుండా వాళ్ళుగా జీవించగలిగే ఆ ఆత్మస్థైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం వాళ్ళలో వస్తుంది. కరేజియస్గా జీవనం చేస్తారు. అదర్వైజ్ దే ఆల్సో బికమ్ పీపుల్ ప్లీజర్స్. అంటే సొసైటీ కోసంగా వాళ్ళు జీవించడం అట్లా చేస్తుంటారు. దాని ద్వారా దే టోటలీ డీవియేట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఒరిజినల్ లైఫ్ పర్పస్ ఫర్ విచ్ దే ఆర్ బార్న్. ఇప్పుడు ఒక పిల్లవాడికి నేను బాగుండను, లేకపోతే ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ అనే ఫీలింగ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, రేపు కాలేజీలో చేరిన తర్వాత అందరితో కలిసి కలవడానికి అందరు ఫ్రెండ్స్ తాగితేనే నువ్వు మా గ్రూప్ లో చేరగలవు అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళని ప్లీజ్ చేయడానికి వీడు కూడా తాగడం మొదలు పెడతాడు. ఎందుకంటే ఆ గ్రూప్ లో బిలాంగ్ కావడానికి. అదే ఈ కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ తో పెరిగిన పిల్లవాడు అనుకోండి, తన గురించి తనకు తెలుసు, ఆత్మస్థైర్యం ఉంది, ఓకే నాకు ఇష్టమైంది నేను చేస్తాను, మీతో కలిసి కలవడానికి నేను ఇలా మారాల్సిన అవసరం లేదు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హౌ టు డీల్ విత్ స్పెషల్ చిల్డ్రన్ వితౌట్ ప్యాంపరింగ్ టూ మచ్, హౌ టు బ్యాలెన్స్ విత్ ద సొసైటీ, వెదర్ టు ఫాలో ద సొసైటీ ఆర్ ద న్యాచురల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఆన్సర్ ఇక్కడే ఉంది, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద న్యాచురల్ growth of the child. And all children are special. They are very unique. They are the unrepeatable divine version of realities. They are nobody like this child. We can't compare. They are incomparable, very special and unique. They are angels. Should we agree to all that they ask or how to balance? వాళ్ళు అడిగినవన్నీ మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అందులో ఏది సరి అయింది, వాళ్ళ ఈ సృష్టిలో మన అవసరాలకు తగినది ఎప్పుడూ ఈ సృష్టి ఇస్తూనే ఉంటుంది, మన ఆశలకు ఇవ్వదు. Rajsekhar has a question. Yeah. Question. About special children, I just wanted to tell one thing which came. They show trust. Like we can just add one more thing to the conscious parenting. We spoke about love, friendship, and respect. If you add to that the trust, means at any point of time, we need to trust our children. We need to give absolute trust to them. And in this connection, I just read something on WhatsApp, it was sent to me by a friend of mine, about something in the life of Thomas Edison. When he was a small kid, one day he came back home with a paper from school. It said, and the mother read it out to him and said, and she was almost in tears. And she says, your son is a genius. We don't have enough of good teachers to teach him. So please take him back and teach him by yourself. And then many years later, Edison became the greatest inventor in the world. He became so famous after that. His mother passed away. And one day he was just going through all the mother's old belongings. He saw one slip of paper. Then he opened it and it says, your son is mentally ill. Please, we cannot keep him here in school anymore. And it's history that Thomas Edison was taught by his mother. Right. It's only because we have this greatest inventor in the world, because his mother could trust him and recognize his uniqueness. Yes. Every child is special, very unique, and parents need to understand this and trust the children. And friends, the most important thing is, trust is also a byproduct of your love. When you love your child as he is, as she is, when you accept your child as he is, as she is, automatically the trust develops between you both. Yes. So it's already there in that love. So the next question is, should we agree to all that they ask or how to balance? I have already told you that. There might be certain things which are beyond the realistic things. Like for example, your child just goes to a school and he will see an iPad with his friend. So he will just come and ask you, I want an iPad. But your status is such that you can't afford an iPad. So generally parents, what they do, they just find some wrong means so that they can earn money. And that's also one reason for why India is so corrupt. Why so much corruption in India? Because they want to fulfill all the greedy
desires of the family. So they want more money. So friends, here as conscious parent, you can always tell your child that you don't need this at this point of time. And we can't afford this right now. And if you just pursue your own path, because if you love this so much, then you can create it for yourself. So that's how we can make our children understand about what to ask and to find a balance. And when parents say different things, child gets confused. Example, watching TV or not, etc., how to deal with it. So friends, this again goes back to, as we don't spend time with our children, they are getting addicted to TV and all these new age gadgets. Because somewhere there is that void in them. There is that pain in them. And to mask that pain, they are getting addicted. I'm talking about addiction. Maybe some of you are using it for the right purpose, like balance 1 hour with the technology. But nowadays you can see there are 5 people in a family and there is no connect between them, and each one holding their mobile phones and sending SMSs and WhatsApp and this and that. So the technology should not disconnect us from ourselves, from our connections. So that is so important, because parents are not spending time with their children, they are getting addicted to all these things. The more you spend time with your children, the more you give them what they need, they will automatically, they know how to balance. And also this question about mother wants Ma TV program, father wants Gemini songs program. So there is a conflict, which program to watch. Child wants something else there. So each one need to be honored. Say this is Mama's style. We respect Mama, and Mama watch Gemini movie. And Papa will watch Ma TV. Then child wants to see National Geographic, Discovery Channel. So about the animals, the children, they like that. So it need to be respected. There is a kind of respectful space. Yeah. That's about the healthy things. But nowadays everyone is addicted. Mother is addicted to serials, father is addicted to something. So again it goes back to everybody working on themselves, so that you can strike a balance and life can become more healthy and you can have healthy habits. I think it's a very important point where we disconnected from the nature. The technology should be in a balanced way we need to use. We are so addicted to technology, mobile phones, computers and all that, and children, they start playing with the trees. They don't know how to climb a tree. But when we were children, we know how to climb a neem tree and mango tree, all that. We used to do that. We used to play games in rolling on the mud and in the rainwater. We make the boats. All that they forgotten. Now there's hardly any children playing in the streets. It's very important that children need to be allowed to be playful in the nature, and they need to connect with the nature, and that's how they learn. And animals, pet animals, every child need to have a pet animal. So friends, the same questions are being repeated. Yeah. So should we follow the society or should we give holistic education? Holistic education. Yeah, we are. How to make sure that the child's original qualities are maintained by practicing conscious parenting, and how to parent adolescent children. Yeah, that question. So this also, because whatever the child experiences in the childhood, whatever wounds the child experiences in the childhood, that will have an impact on the adult life. So once you start working on yourself at all levels, when you start healing yourself, the school stage, preschool stage, toddler stage, infancy stage, then you'll be able to really heal yourself, and every adult can then connect to their own inner child, the child essence. So at every stage there are certain important things that happen in those stages. For example, as an adolescent, a child has temperamental issues.
For example, they just pass through the teenage time and then they're entering into adolescence. And what happens is there's already some identity is created, an individual nature is created. Some children, they have identity crisis there, and some children, they have not yet found their true purpose yet. So they are in that kind of temperament, lot of temperament. They may go into that stage of extremes. It's very important, those adolescents need to be given this nurturing discipline, like they may again go into drug addiction, so many temptations in the world, so many things. As Dr. Lakshmi mentioned, they become to be accepted by a group of friends, they start taking drugs, alcohol at this stage, particularly adolescents. And it's very important. Nowadays even schools has become the places adda for drugs is sold there, and children are really getting addicted. So important that if conscious parenting is done, they will not be drawn towards them. So friends, I can see that many of you are leaving. I know that it's already 9 o'clock and we also need to ground ourselves, because that's called nurturing discipline. We all have to reach home safely. So now only 2 more questions. How to deal with siblings, children feeling that parents love one more than the other. And if there is a hurt already, what happens? So friends, sibling rivalry అనేది అది చాలా న్యాచురల్ థింగ్ చిన్నప్పుడు. సో ఎప్పుడైతే మనము ప్రతి చైల్డ్ని వాళ్ళుగా మనం చూస్తామో వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్స్ ఉండవు, కొన్ని రోజుల్లోనే అది పోతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఒక చైల్డ్ పుడతారు, అప్పటి వరకు ఉన్న అటెన్షన్ అంతా పోతుంది సెకండ్ చైల్డ్ పుట్టగానే. సో ఆ చైల్డ్ న్యాచురల్గా ఫీల్ అవుతారు, అరే అమ్మ నాకు అంత టైం ఇవ్వట్లేదు ఇంత ముందు ఇచ్చిన టైం. సో కానీ కొన్ని రోజులు అది ఆటోమేటిక్గా హీల్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా పేరెంట్స్ కంపేర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, నువ్వేంటి ఎప్పుడు మొదలా కూర్చుంటావు, వీడు చూడు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నాడు. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ చైల్డ్కి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట, ఓ నేను ఇలా ఉన్నాను కాబట్టి నా తల్లి నన్ను ప్రేమించదు, లేకపోతే నా తండ్రి నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా ఆ బ్రదర్ మీదకి వెళ్తుంది. వీడు ఇట్లా ఉన్నాడు కాబట్టి అమ్మ నాన్న వీడికి ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారు అని చెప్పి ఆ కోపాన్ని అంతా వాడి మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం మొదలు పెడతారు. సో అలా కాకుండా ఉండాలంటే ప్రతి చైల్డ్ని వాళ్ళుగా మనం యాక్సెప్ట్ చేసి అది మనం ఎప్పుడైతే అది చూపిస్తామో మన పేరెంటింగ్లో, పిల్లలకు కూడా అది ఉండదు, ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ న్యాచురల్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు ఏ చైల్డ్ ఆ చైల్డే, ఫస్ట్ చైల్డ్ ఇస్ ఫస్ట్ చైల్డ్, సెకండ్ చైల్డ్ ఇస్ సెకండ్ చైల్డ్. అది ఆటోమేటిక్గా న్యాచురల్గా పిల్లలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ, చిల్డ్రన్కి ఈ మెసేజ్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి, ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి పేరెంట్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ హర్ట్, వన్ చైల్డ్ ఈస్ ఫీలింగ్ దట్ ఓ మై మదర్ లవ్స్ దిస్ చైల్డ్ మోర్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ లవ్డ్, ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్, రిజెక్షన్ ఫీలింగ్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఉండిపోయింది. అప్పుడు ఆ చైల్డ్ దగ్గరికి తీసుకుని ఇద్దరిని, యు బోత్ ఆర్ లైక్ మై టూ ఐస్, యు బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మీ, యు బోత్ హ్యావ్ ప్లేస్ ఇన్ మై హార్ట్ అని ఆ మెసేజ్ ఇవ్వగలగాలి, చెప్పాలి, కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనమాట. అప్పుడు అది వెళ్ళిపోతుందండి, ఆ వూండ్, ఆ హర్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ భావం కలిగి ఉండొచ్చు ఆ బిడ్డకి. సో అది ఎప్పుడైతే మదర్ నుంచి కానీ ఫాదర్ నుంచి క్లియర్ అవుతుందో వాళ్ళకి ఆ భావం పోతుంది అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ టు చైల్డ్ విదౌట్ గివింగ్ దెమ్ దట్ బ్లాక్. ఇప్పుడు ఒక చైల్డ్కి ఎలా చెప్పాలంటే, ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా మనకి ఉన్న దాంట్లో ఎలా హ్యాపీగా ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ నేర్పించాలి పిల్లలకి. ఎందుకంటే కొంతమందికి కోట్లు ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఎంత బెగ్గర్స్ లాగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారంటే వాళ్ళకు ఉన్నది కూడా వాళ్ళు అనుభవించలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్స్, ఎందుకంటే డబ్బులోనే ఆనందం ఉంది అనే ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి. సో ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ మీకు ఉన్నంత వరకు ఎంతసేపు ఇంకా ఆనందంగా ఉండాలి కాబట్టి ఇంకా నేను డబ్బులు ఆన్ చేయాలని అనుకుంటాం. అంతేకాని ఈ ఉన్న దాంట్లో మనం ఎంత సంతృప్తిగా ఉండొచ్చు, ఎంత ఆనందంగా ఉండొచ్చు అనేది మనకి తెలియదు అనమాట. సో మన పిల్లలకి మన యొక్క రాంగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయో, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను మీ మీద మీరు వర్క్ చేసుకోవాలని,
మీ మీద వర్క్ చేసుకోవడం అంటే ఇలాంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ మీద అంతా కూడా మీరు వర్క్ చేసుకోవాలి. మీలో ఒకవేళ పావర్టీ కాన్షియస్నెస్ ఉంటే దాని మీద మీరు వర్క్ చేసుకోవాలి, మీ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ మీద మీరు వర్క్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఏమున్నా కూడా, బయట పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నా కూడా మీలో ఆ అబండెన్స్ కాన్షియస్నెస్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఉన్న దాంతో చాలా ఆనందంగా చాలా హ్యాపీగా మీరు ఉండగలుగుతారు. అదే మెసేజ్ని మీ పిల్లలకు కూడా మీరు ఇవ్వగలుగుతారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో పావర్టీ అనేది లేదు ఈ సృష్టిలో అనేది పిల్లలకి తెలియచేయాలి. అలా అని ఒక డ్రీమ్స్ కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు ఏంటి, నేను 1000 crores అని చేస్తాను. అదన్నీ ఏంటంటే మ్యాజికల్ బిలీఫ్స్ అంటారు. నీకున్న విజన్కి, నీకున్న డ్రీమ్కి నువ్వు ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నావు. సో ఫస్ట్ నీకు నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఇది నేను రియల్గా మేనిఫెస్ట్ చేయగలనా, ఇది చెయ్యగలనా అని చెప్పి చిన్న 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 మేనిఫెస్టేషన్స్తో నీకు నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ పాసిబుల్, ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ రియాలిటీ అని చెప్పి. అలాగా మనము కంప్లీట్గా మన రాంగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ నుంచి బయటికి వచ్చి ఏది ఉన్నా లైఫ్లో ఎలా ఉన్నా కూడా మనం సంతృప్తిగా ఆనందంగా ఉండాలి అనేది ఫైనల్గా మనం అర్థం చేసుకుంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే హియర్ ఆ ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక ఫ్యామిలీలో, ఆ చిల్డ్రన్కి పేరెంట్స్ చెప్పాలి, we take care of these things, don't worry, you don't need to carry our burden. ఈ ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ కాదు, we love you, మనకున్న దానిలో మనం చాలా హ్యాపీగా మనం ఉండొచ్చు అనే ఆ మెసేజ్ వాళ్ళకి పాస్ చేయాలి. అప్పుడు దే నెవర్ క్యారీ ద బర్డన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ బర్డన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. పేరెంట్ గో త్రూ అవుతున్న స్ట్రెస్ అవి వాళ్ళు తీసుకోరు. అదర్వైజ్ పేరెంట్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ ఆన్ లవ్ టు ద చిల్డ్రన్. Children, they receive that love, and these children, they grow older, they get married, they have their own children, they pass on that love to their children. Adi atla jaragalannamata. So never a parent should always tell the sad stories to their children. Adi em chestundante atla chepte that's called parentification avutundi. Children, they become parents to their parents. A daughter becoming a mother to the mother. That it disturbs the flow of love. Natural order of love is parents, they love the children, children they receive it. If the child is becoming a parent like a mother, and they block their many things, like one is worthy feeling, they stop being receiver, receiving the love, receiving the feeling the worthiness. They don't allow even the prosperity or abundance in the future also. What does it mean? Becoming like father or mother? I'll demonstrate it. For example, can you be here? You're like a child, okay? మీ చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేవాళ్ళు మీరు? Quiet child, okay. How many children you are? I have 6. One brother, one sister. Me younger sister, huh? Yes, sir. Okay. Now we'll bring your mother. Ikkada oka mother ni select cheskondi. Ee roju happy Mother's Day andi. Let us give claps to mother. You are the mother, okay. And your father also. Somebody choose your father. Meer father. And inkoka sister kuda meeru select. You are the sister, so she is a younger sister to you, okay. So this is your family. ఇప్పుడు వాళ్ళని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టండి. ఒక దగ్గర ఎట్లా పెడతారు మీరే అక్కడ నిలబడండి. నెక్స్ట్ అండ్ ఓకే, ఫాదర్, మదర్ అండ్ మీరు ఇక్కడ. సో మీరు ఎక్కువ ఫాదర్ దగ్గర, క్లోజ్ టు ఫాదర్. మదర్, ఓకే. దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేయండి మీరు ఇటు. సో దిస్ సిస్టర్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద ఫాదర్, ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మదర్ ఫాదర్ మధ్యలో వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు కదా. అది కాకుండా మీ ఇద్దరు ముందరికి రండి, మీ ఇద్దరు క్లోజ్గా రండి. మదర్ ఫాదర్, ఇది ఎట్లా ఉంది?
ఇది ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పిల్లలు కూడా రాకూడదు. పిల్లలు ముందర ఉంటే దే పాస్ ఆన్ ఆల్ ద లవ్ టు ద చిల్డ్రన్. ఓకే అండి. సో ఈ స్మాల్ డైనమిక్స్ మనం చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు మీరు ఈ మదర్ వెనకాల నుంచోండి, మీ ఇద్దరు కూడా మదర్ ఫాదర్ వెనకాల నుంచోండి మీరు. కొంచెం ముందర చూడండి. రైట్. ఇట్లా ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఈమె బిగ్ అయిపోయింది. మదర్కి మదర్ ఈమె చైల్డ్ అనమాట. మదర్ కూడా అంత గ్రో అయినా కూడా ఆమెకు చాలా ఎమోషనల్ అవుట్ బర్స్ట్ వచ్చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు ఈమె మదర్కి కన్సోల్ చేస్తుంటారు. ఎప్పుడు మదర్ అన్హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడల్లా చైల్డ్ అన్హ్యాపీ అయిపోయి మదరింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. షీ మిస్సెస్ హర్ ఎంటైర్ లైఫ్. ఒక చైల్డ్హుడ్ అంతా మిస్ అయిపోతారు. అండ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంటరప్టెడ్ మూమెంట్ ఆఫ్ లవ్ దట్ హ్యాపెండ్. ఇక్కడ ద న్యాచురల్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ లవ్ ఈజ్ యు ఆర్ ఎ చైల్డ్. మీరిద్దరం వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి వచ్చేసారు. యు ఆర్ జస్ట్ చిల్డ్రన్, లిటిల్ బేబీస్, లిటిల్ చిల్డ్రన్. ఎంత పెద్దవాళ్ళన్నా కాదండి, మీరు 80 years ఓల్డ్ అయినా కూడా మీ పేరెంట్, మీ వాళ్ళు బిగ్. వీ బౌ డౌన్ టు అవర్ పేరెంట్స్. అదర్వైజ్ చైల్డ్లో ఒక arrogance డెవలప్ అవుతుంది. తర్వాత దే బికమ్ హ్యూజ్ అండ్ బిగ్గర్ దాన్ పేరెంట్స్. దే ఫీల్ arrogant. They have the same attitude in life. They become very arrogant in their profession, in their jobs, in their relationships. It's very important. This is the natural order. Okay? So actually, she'll be like mother's mother. Yeah. In some situations, I should be as a mother to my mother. Oh, you used to act like a mother to the mother. Now you can say to your mom, "Dear mom, I am small and you are big." Dear mom, I am small and you are big. నువ్వు నా తల్లివి, నేను నీ కూతుర్ని. అంతే. నాకెప్పుడు మమ్మీ రోలే, నేను డాటర్ రోల్. It feels good. Say happy Mother's Day. That's wonderful. And you can say to your daughter, leave all the emotions what belongs to me with me. నా ఎమోషన్స్ ఏదైతే నాలో చూసావో, నా సాడ్నెస్ అన్ని నాకు సంబంధించినవి. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. యు ఆర్ జస్ట్ మై డాటర్. యూ రిసీవ్ మై లవ్ అని చెప్పండి. నువ్వు నాలో చూసిన సాడ్నెస్ కానీ ఇంకేమైనా ఎమోషన్స్ కానీ అవన్నీ నాకు వదిలేదు. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు మీ అండ్ జస్ట్ రిసీవ్ ఓన్లీ లవ్ ఫ్రమ్ మీ అండ్ జస్ట్ టు సీ ఓన్లీ లవ్ ఫ్రమ్ మీ. దట్స్ వెరీ గుడ్. దట్స్ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మదరింగ్ పోయింది. ఇక్కడ ఈవిడ డాటర్ లాగా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఇదే అన్నమాట. ఫాదర్, sometimes son becomes like a father to the father, like a protective role. Child is a child. Child needs all the love from the parents. That's how the whole foundation, the roots are there for every child to grow. ఇది చూడండి ఎంత హ్యాపీ ఫ్యామిలీ. మీరు బ్యాక్ మదర్ ఫాదర్ when they look at each other's eyes. ఇప్పుడు మీరు మీ పేరెంట్స్ చూడండి, అట్లా చూసుకుంటే ఎట్లా ఉంది మీకు? Oh, the nice feeling, they are my mother, father, they love each other, they care, they are happy couple. వాళ్ళకి ఎంత సేఫ్ ఫీలింగ్ గా ఉంటుందంటే దే బిలీవ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మ్యారేజెస్, హ్యాపీ మ్యారేజెస్. వాళ్ళు ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి, అర్చుకుంటే వాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దే డోంట్ ట్రస్ట్ ద మ్యారేజ్ సిస్టమ్ ఎట్ ఆల్. ఫ్యూచర్ లో ఫియర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ వస్తుంది. దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో last question, yes. Is it okay to have a single child? Yes, it's okay to have a single child. It's okay to not to have a children at all also, because we don't have children. We both don't have children, but we love the whole world of children. For example, it's okay. We observe that. అండ్ సొసైటీలో పెళ్లి కాగానే వెంటనే ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. వెంటనే పిల్లలు అది తాత మొత్త వాళ్ళు ఒక చెప్పేస్తారు, లిస్ట్ చెప్పేస్తారు, ఇది జరిగిపోవాలి, ఇది జరిగిపోవాలి, ఇది ఇట్ నీడ్ నాట్ బి. ఈవెన్ ఎ సింగిల్ చైల్డ్, బ్యూటిఫుల్, దే గ్రో వెరీ వెల్.
ఇక్కడ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి కదండి స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్లో, అవి లవ్, కేరింగ్ నేచర్, సేఫ్ ఫీలింగ్, ట్రస్ట్, రెస్పెక్ట్, friendship, and uniqueness of the child need to be recognized. All these things, even a single parent, single child also, they will be able to really receive it fully. Yeah. So wonderful friends, and once again happy Mother's Day. ఫైనల్ మెసేజ్ ఇస్, మనం ఎలాగైతే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని వాళ్ళుగా యాక్సెప్ట్ చేయాలని చెప్పామో, ద సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు ఎవ్రీవన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Even children, they have to accept their parents as they are. And we have to accept the situations we have chosen, the choices which we have made, and we have to accept everything as it is. Then life becomes so beautiful. Life is beautiful, and life is a celebration.